trying to figure out how this thing is working. হ্যালো, ভাবি শোনা যাচ্ছে? জি প্রণব ভাই, শোনা আছে। হ্যালো জি প্রণব ভাই, তোমাকে শোনা আছে। আমার আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে ঠিক মতো? ভাবি, ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না। আহ, তোমার ভয়েস তো বেশ লো আসতেছে। Could you check your microphone or something? Pranab bhaiya, am I audible? Excuse me. হ্যালো Okay, great. Um, could someone just tell me in the comment section whether I'm perfectly audible or not? কারণ আমি বুঝতে পারছি না আসলে প্রণব ভাইয়ের কথাও খুব আস্তে আসছে, আর আমার কথা তো আমি ডেফিনেটলি নিজে শুনতে পারছি না। So হ্যাঁ, could anyone just give me a heads up যে আমি ঠিক মতো audible কিনা? Anyone just give me a heads up যে আমি ঠিক মতো audible? It needs to be a bit louder. Okay, great. I think that's all. Swatford. Okay, I'm just missing the sweating. Like, I'm not sure if Sajid Kamal Bhai is there or not. কারণ হচ্ছে হতে পারে যে সাজিদ কামাল ভাই is trying to make sure যে তার পক্ষে অনেকগুলো লজিক আছে। আমার সাথে তো সবসময় লজিক আছে, অলওয়েজ, যে হেভারফোর্ড এর পাশে ডেফিনেটলি মোস্ট বসাতেই হবে, রাইট? ওকে, ওকে, তাসরিফ ইবনে মিজান got mention from I guess শাকিল, আর এখনো হি কান আর কি বুঝতে পারতেছে না যে এটা আসলে কি নিয়ে। It's about SAT, ঠিক আছে? We're talking about SAT. We're gonna have some fun. Last দিনে আমরা কিছু casual talk করেছি regarding the SAT. So হ্যাঁ, let's just wait for a couple of minutes more. We had hit 50 for some time. এখন আমরা একটু কমে গেছে. So we just wait for a minute or something. Okay, I'm just getting some texts. Okay, sure. And that being said, in case you guys are wondering যে আমি আসলে কেন আজকে হোয়াইট পরছি, it's not the same as the previous t-shirt, it's the new one. আমার হোয়াইট অনেকগুলো আছে and someone told me that I look good in white, so হ্যাঁ, এই কারণে হোয়াইট পরছি। নেক্সট দিন থেকে চেঞ্জ করবো। ওকে, সো কারেন্টলি উই হ্যাভ 55 পার্টিসিপেন্টস। সবাই দ্রুত শেয়ার করে দাও, মেনশন করে তোমার ফ্রেন্ডসকে, Share it. and we will start this live very soon.
আরেকটু মেম্বার্স চলে আসুক, সবাই একটু তাড়াতাড়ি শেয়ার করো Yep, তোমাদের let's just have some more people. Yeah, I didn't ফ্রেন্ডসদের procrastinate. সাথে। Awesome. Yay. I didn't procrastinate. I do. Oh, Sajid Kamal Bhai is here. So welcome, welcome, welcome. My Trico fellow and also SAT instructor, Sajid And Kamal also Bhai. a rival. Yeah, also the rival. Yes, that's the mood. So yeah, hello everyone. Like, let me introduce you to Sajid Kamal Bhai, one of our instructors for the SAT course that you're actually getting enrolled for. And Sajid Kamal Bhai is going to be our mathematics instructor, but for some reasons he wasn't actually present in the previous class, so I just thought that why not bring him today, and he just would get to see all of you and it would be very fun. And at the same time, like in case you don't know that why we are talking so much about Haverford and Swarthmore, basically Haverford and Swarthmore are under the same consortium, which is known as the Tri-College Consortium, and this is why like there's always some kind of a rivalry that we are all around. এটা নিয়ে পরবর্তীতে হয়তো আমরা একটা ডিবেট করব, আজকে ডিবেটটা হওয়ার কথা ছিল। I think that Sajid Kamal Bhai is not ready with his logics, so I'm giving him some time. So হ্যাঁ, দেখা যাক আমরা এটা সামনে করছি। So Sajid Kamal Bhai, could you just give a brief introduction of yourself? I gave, so from your side. Yeah, hi everyone. They all just overestimated myself. I'm nothing. I'm just a kind of fluke who got into Swarthmore. So yeah, hi, I'm Sajid. So yeah, I'm an incoming freshman at Swarthmore College. And yeah, meet Farabi Akondo, my rival from Haverford College. So yeah, I'm gonna be teaching you mathematics. And yeah, that's all. So good luck. Thank you, Sajid Bhai, for the like short intro. Like, I think that everyone has been able to understand what you're gonna do in the upcoming classes. So, in case you guys are wondering that whether Sajid Kamal Bhai is gonna have some academic session today or not, sorry, but Sajid Kamal Bhai don't have any portion scheduled currently. But in the upcoming classes, preferably after the reading section is done, we would be having his first class for mathematics open for all of you. And at the last portion of the course as well, he would be taking your class, right? Okay. That being said, I think that we already have a very good number of people here. And let's just see. Okay. Tumra, you guys can share it to a great extent so that this class get proliferated to a huge number of people as well, right? আমরা বেশিক্ষণ সময় নিব না, it's already 8:40, যেহেতু আমি রাউন্ড অফ ফিগার পছন্দ করি তাই আমি এখনই ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি। And in the meantime, Pranab bhai, if I really have something to know from the comment section, I today don't have a multiple, I don't have the facility of having multiple devices. তাই তুমি যদি কোনো comments থাকে which I should be knowing immediately, please do let me know in the chat box, or you can just have your mic on. Great. And Sajid Kamal Bhai, if during the presentation you have anything to add to my reading classes or to the sections that I would be talking about, please feel free. I would be very happy. Okay, so Safwan Abdul commented to one thing that ক্লাসটা কি রেকর্ডেড পেজে থাকবে কিনা, so what do you say, Farabi? Yeah, the class is gonna get recorded and it's gonna be always on our Facebook page. So even if you miss some of the portions of the class, you can join the recorded live and find the later portion of the class according to your convenience. But I would definitely recommend you to join the live. There are a lot of reasons, because you know, in case of live, দেখা যায় যে if the classes are about 1.5 to 2 hours long, অথবা যদি 1.5 hours হয়, then তোমরা রেকর্ডেড দেখে মজা পাবা। 1-1.5 ঘন্টা রেকর্ডেড ক্লাস কেউ দেখেও না, বাট লাইভ ক্লাসটা সবাই দেখে, 1 ঘন্টা হোক 1.5 ঘন্টা হোক সবাই দেখে। সো তোমাদের একটা মোরাল সবসময় আপ করার জন্য ইউ গাইস ক্যান ডু দ্যাট। And on the other hand, if you're talking about যে না ভাই আমার এখন টাইম নেই, আমার আরেকটা ক্লাস আছে, then only recording is your option. But yes, যেহেতু আমরা ভার্চুয়ালি ক্লাসটা করছি, কমেন্টস এর মাধ্যমে যদি আমরা ইন্টারঅ্যাকশনটা করতে পারি, it's better, right? So yeah, there is the facility of having the class recorded. There is the facility of having the class attended as a live attendee. And which one do I prefer? The latter one. I guess that
satisfies Safwan's answer. Okay, Farhan Bhaiya is doing some business out there. Bhaloi. Acha, I won't just do any late. I'm class direct chole jacchi. Okay, so we have some good members. I can see Anaf Tom had commented. Also Anika Tawasum and Mo Hassan. She joined. Also Muhammad Siam, Nafis Ahmed, Tamanna Ali Apu. So Tamanna Ali Apu mainly on the language club instructor. So hi Apu. Then I can see Tasfia Habib Maisha. Hi Tasfia, thank you for joining. I can see Sidratul Muntasir Sid. Hi Sid. Okay, so Farhan Hassan to আছে as well as with us. ওকে সো বেশ মানুষজন জয়েন করেছে আই উড রিকোয়েস্ট যে শেয়ার ইট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান অ্যান্ড ফারবি আই থিঙ্ক উই ক্যান স্টার্ট নাও Yeah, sure, Pranab. I already have started the presentation. It's getting loaded. So let me know when it's visible to all of the participants. Pranab, could you give me a heads up whether it's visible or not? It is. Okay, great. Yeah. Thank you. So yes, just Aki, welcome bole felsi, but still I'm doing it again. Welcome to the second class of your STD crash course, where we today talking about the reading section specifically. Last year din ami kotha bolechi reading section er overall bishoygulo niye, the question types and how you would be eliminating the different kind of options. We talked vaguely, but today we're going to go specific. And before I delve into this kind of sections where you'd be getting to know more about the question types or more about the strategies, let me remind you that since it's a crash course, we have to compile a lot of data in just a couple of minutes. তাই অনেক কিছু আমি হয়তো ডিপলি যেতে পারবো না, অনেক কিছু আমাকে জাস্ট টাচ করে যেতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যাবাউট ইট, তাহলে ক্লাসের শেষ পোর্শনে উই ক্যান ডিসকাস। তোমরা জাস্ট কমেন্ট সেকশনে অ্যাড দ্যাট পোর্শন যে ভাই আমি এই পোর্শনটুকু নিয়ে আর একটু বেশি পরিমাণ জানতে চাই। দ্যাট উড জাস্ট be enough for me to understand, okay, about which portion I should be elaborating. Right? Okay, great. So that being said, I would start in chronology. Last class, when I was talking about the reading section, I was talking about the big picture question type, right? Reading section, a big picture question type ta ashole amaderke jei dhoroner knowledge ta or the comprehension that it actually wants us to do is basically to summarize a good lengthy passage. SAT passage gulo, as I previously mentioned, they can range from 80 lines to 115 lines. So তোমার ওই পুরো লাইনগুলো পড়ার পর, after reading so many lines, what you actually understood in total, that's what the big picture question asks you for. I have written down those, would ask you to identify the statement that best summarizes the passage, or might ask you to identify the central theme or author's point. Like, I'm just reading it aloud what I have written on the slide, but I hope that you understand যে basically আমরা বাংলা এতদিন যা শিখে আসছি, একটা প্যাসেজ পড়ার পর আমাদেরকে যখন বলতো যে তুমি এটা সামারাইজ করো, that's what we just have to do. The only difference is, in case of SAT, you're gonna have the MCQs, just as I said in the previous class number 1, যে তোমাদের 52টা MCQ থাকবে রিডিং সেকশন থেকে। সো তোমাদের যতগুলো কোশ্চেনই থাকুক না কেন, that being a punctuation or in writing, or that being a big picture one in case of reading, তোমাদের প্রত্যেকটা কোশ্চেন থাকবে হচ্ছে এমসিকিউ বেসড। এন্ড সিন্স এমসিকিউ এত বড় অপশন দেওয়া পসিবল না, তাই ওই যে আমরা সামারি যে এত বড় বড় করে লিখে অভ্যাস গড়ে তুলেছি নিজেদের মধ্যে, ওই বড় সামারিটাই জাস্ট একটা স্টেটমেন্টে ওরা দিয়ে দিবে, জাস্ট ইন আ কাপল অফ ওয়ার্ডস। সো এই হচ্ছে মূলত ডিফারেন্সটা। হাউ টু অ্যাকচুয়ালি ট্যাকল দিস কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেনস, এটাই আমরা পরবর্তী স্লাইডগুলোতে নিয়ে জানবো। And again, let me remind you, if you find any of these slides helpful for you, do take a screenshot of it. We'd highly recommend you doing this. Right? Okay. And regarding taking the screenshot and taking the notes of what I'm basically talking about, we have a special announcement to give. It's kind of exciting, I guess. Pranab bhai just gave me the idea and I loved it. So I'm right at class here last week. Just hang on till then. That's what I can recommend you guys at most. Right. Okay. So the first thing,
একটা প্যাসেজ যখন আমরা পাচ্ছি, when we are getting a passage, our first job is to make sure that we identify the topic of that particular passage, identifying topics, as I am mentioning on this slide. যে আমাদের একটা বিষয় যখন কথা বলতে দেওয়া হয়, when we are writing on that particular topic, then we basically try to state that topic in the first couple of sentences of that particular paragraph, or in the first paragraph of that particular passage, right? সো এইটা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে কথা বলেছি যে যদি তোমাদের টাইম রান আউট হয়ে যায়, দেন তোমরা কনক্লুশনারি স্টেটমেন্ট গুলো এবং ইন্ট্রোডাক্টরি স্টেটমেন্ট গুলো বেশি জোর দিয়ে পড়বা। বাট ইন কেস অফ টপিকস, নো ম্যাটার হোয়াট, তোমার টাইম থাকুক বা না থাকুক, তোমার প্যাসেজ পড়ার শুরুর দিকে অবশ্যই এক্সট্রা এমফেসিস দিতে হবে, বিকজ দিস আর দ্য ভেরি পোর্শনস যেখানে কিনা টিপিক্যালি রাইটাররা তাদের মেইন টপিকটা লিখে থাকে। এন্ড নাও এখন মাথায় আসতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি টপিক নিয়ে অনেক কিছু জানি, তোমার কথা শোনার আমার কোনো ইচ্ছা নাই, নেক্সট স্লাইডে মুভ অন করো। বাট নো, আই ওয়ন্ট ডু দ্যাট, বিকজ আই নো দ্যাট some of you might have some misunderstanding regarding what you actually understand by topic, because সামনে গিয়ে যখন আমরা টপিক এবং মেইন প্রাইমারি পারপাস বা মেইন পয়েন্টের মাঝখানে ডিস্টিংগুইশ করার চেষ্টা করব, then you would know that okay, so topics, main point, primary purpose, these three things are absolutely different. And if this kind of terms actually sound familiar to you, then congratulations, you might have read like the Bible for SAT aspirants, the reading book by Eric L. Meltzer. সেখান থেকে এই resources গুলো নেওয়া. If you guys are struggling to find the PDF version of Eric L. Meltzer, which is pretty much available all over the internet, you can knock me as well. I would be happy to provide you with that resource. Right? Okay. So focus subject centering which the passage has been designed. তোমার একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে একটা প্যাসেজ লেখা হয়, ওই নির্দিষ্ট বিষয়টাই হচ্ছে আমার a focus subject, which is a particular topic for that particular passage. Main topic of a passage generally occurs frequently throughout the passage in multiple ways, ranging from synonyms to paraphrase version. Now, গতকালের যদি আমি আবার এক্সাম্পলটা মনে করার চেষ্টা করি, then you guys remember that I was talking about a journey by boat for a huge amount of time. ভাত খাওয়ার কথা বলতেছিলাম, ক্ষুধা লাগার কথা বলতেছিলাম, নৌকায় ভ্রমণের কথা বলতেছিলাম. I know I did a lot of awkward things, but I think that this might help you to remember what I said yesterday. সেটা হচ্ছে, তুমি যখন নৌকায় ভ্রমণের কথা বলছো, then I'm pretty sure যে তুমি বারবার কিন্তু ওই নৌকা কথাটা কিন্তু কয়েকবারই উল্লেখ করবা, শুরুর দিকে, মাঝখানের দিকে, শেষের দিকে, আর অন্যান্য জায়গায়. So that you are doing, you are bringing the topic in every single portion of the passage. The same goes for the people, for the American writers. American writers তাদের যে টপিকটা আছে, মেইন টপিকটা আছে, তাদের কথা বলার মাঝখানে অথবা তাদের প্যাসেজের মাঝখানে বারবার ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে. So again, in case you are struggling to find out the main topic or the focus topics of a particular passage, even though you read the first couple of sentences and the conclusory sentences of a passage, then তোমার মেইন বিষয় হচ্ছে যেই ওয়ার্ডটার ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি অথবা যেই ফ্রেজের ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি. নাও এখন তোমার মনে হতে পারে তাহলে আমার এখানে বোট আছে, বোট কি আমার সবসময় এভাবে বোট 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 বলেই আসবে? নো, জাস্ট ইন কেস we use pronouns for different nouns, ঠিক একই ভাবে এই বিভিন্ন টপিকের জন্য ওরা প্যারাফ্রেজ ভার্সন ইউজ করতে পারে, সিনোনিম ইউজ করতে পারে. সো দ্যাটস হোয়াট ইউ শুড বি লুকিং ফরওয়ার্ড টু, যে বোটের বদলে হয়তো they gave a wooden structure or something. I know that these examples are not suitable for your SAT preparation. This is why I today have kept another section where I have taken screenshot from some of the resources available on the internet, and I will try to analyze those given that I have enough time for those. Right? Okay. So এই জিনিসটা দেখো, the example, যেহেতু অনেক বেশি পরিমাণ স্টুডেন্টস, আমি তো কাউকে বলতে পারি না to read it aloud, আমি নিজেই পড়ছি একটু দ্রুত করে. Citrus greening, the plague that could wipe out Florida's 9 billion orange industry, the bacteria disease. Then again, a lot of things. For the past decade, Florida's oranges have been literally starving since it. Citrus greening কে ওরা eat দিয়ে represent করেছে. Then again, we have the word citrus greening. Hong Long Bing, a Chinese name. This is the Chinese name Hong Long Bin, which actually stands for citrus greening as well. The paraphrase version or the synonym for citrus greening, as I previously mentioned, যেহেতু এটাই আমাদের main topic হতে যাচ্ছে, we can understand already, right? The disease, again, it corresponds to citrus greening. The disease, again, it does greening. We just omitted the first word for citrus greening and kept the letter of it. So we can easily understand এটা পড়ার পর কিন্তু যে কেউ বুঝে যাবে this passage is pretty much straightforward, taken from the book of Eric L. Meltzer, যে এখানে আসলে সাইট্রাস গ্রিনিং নিয়ে কথা বলা হচ্ছে. আমরা এতক্ষণ যে ক্রাইটেরিয়া গুলো নিয়ে কথা বললাম, সেই ক্রাইটেরিয়া গুলো তুমি যদি এখানে ম্যাচ করানোর চেষ্টা করো, দেখো আমরা যে বললাম টপিকটা শুরুর দিকে থাকবে, সেখানে কিন্তু আছে সাইট্রাস গ্রিনিং. সাইট্রাস গ্রিনিং কে একটা অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে আমরা এখানে ডিফাইন করার চেষ্টা করছি, which is plague, right? Plague, basically, we know from the bubonic times,
এখানে সাইট্রাস গ্রিনিং কে প্লেগ হিসেবে রেফার করছে ফর দি অরেঞ্জ ট্রিজ, দি ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ। এটা একটা প্যারাফ্রেজ ভার্সন ফর সাইট্রাস গ্রিনিং which can work as a modifier as well or an adjective phrase. I'm not good with those kind of grammar, sorry. So হ্যাঁ, এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে citrus greening actually is caused by bacteria. Then citrus greening again, Hong Long Bing, as I read it aloud. So একই জিনিস বারবার রিপিটেশন হচ্ছে, একই জিনিস বারবার রিপিটেশন হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল সামওয়ান মিস দি ফার্স্ট পোর্শন সাইট্রাস গ্রিনিং, সে বুঝলো না শুরুতে যে ভাই এটা কি জিনিসটা, কি আমি বুঝলাম না, বাট তুমি তারপর দেখো না আবার সাইট্রাস গ্রিনিং এর রেফারেন্স পাচ্ছো। দিস বেসিক্যালি মিন্স যে এইটাকে নিয়েই তোমার পুরো প্যাসেজটা গোছানো। সো ইওর টপিক ইজ সাইট্রাস গ্রিনিং, সোজা কথায় তোমার টপিক হচ্ছে সাইট্রাস গ্রিনিং। ইফ সামওয়ান আস্কড ইউ নাও যে ভাই এই প্যাসেজটার অথর কি নিয়ে লিখছে, your one word answer would be citrus greening, right? I hope that you have been able to understand যে আসলে কিভাবে স্ট্র্যাটেজি গুলো লাগাতে হবে। These are pretty simple, so আমি এখানে বেশি সময় নষ্ট করছি না। I'll move on to the next slide. Here we have a question. Citrus greening, the plague could wipe out Florida's 9 billion orange industry. Begins with a touch of jumpy brown bug on a sun-kissed leaf. From there, the bacterial disease incubates in the tree's roots, then move back to the অনেক কিছু কথা বলেছে। So এই কোয়েশ্চেনটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে বিগ পিকচার একটা বড় অ্যাডভান্টেজ আছে। আমি তোমাদেরকে লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে তোমরা যদি একটা টপিকের মেইন পয়েন্টটা বুঝে যাও, তাহলে মেইন পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে তোমরা একটা অপশন কারেক্ট কি কারেক্ট না সেটা কিন্তু বলে দিতে পারবা। কেন বলে দিতে পারবা? বিকজ কারেক্ট অপশনটা অলওয়েজ অন টপিক হবে, আর অফ টপিক যে অপশনটা হবে সেটা সবসময় বাদ। সো আমি কিন্তু জানি আমার অন টপিক কথা হচ্ছে সাইট্রাস গ্রিনিং। সো সাইট্রাস গ্রিনিং 6 থেকে 9 এ যেটা বলা হয়েছে, leaves turn yellow and the oranges deprive of sugars from the leaves. Basically it's talking about the effects of citrus greening effects, sorry. So এখানে আমাকে বলতেছে the reference to yellow leaves and green sour and or had orange trees in lines primarily served to, কিসের জন্য আসলে এটা কথা বলছে। সো আমার মেইন টপিক কি সাইট্রাস গ্রিনিং। সো আই হ্যাভ টু মেক শিওর যে আমার যে অ্যান্সার থাকুক না কেন সেটা সাইট্রাস গ্রিনিং এর সাথে অবশ্যই কোরেসপন্ড করতে হবে। অপশন নাম্বার এ, describe some effects of the citrus greening. আচ্ছা ঠিক আছে, citrus greening আছে, let's keep it. Point out the consequences of giving plants too many nutrients. No citrus greening, we can't take it. Totally off topic. Suggest that farmers often harvest their crops too early. Again off topic, আমরা নিতে পারছি না। কেন? কারণ লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছি যদি কোনো কিছু অফ টপিক থাকে সেটা আমরা কোনোভাবেই নিতে পারবো না। Demonstrate the difficulty of growing crops in a humid climate. Humid মানে humid basically stands for I mean যে ক্লাইমেট গুলো আর্দ্র থাকে বেশি, means precipitation বেশি হয়। I just have a chat. বেশ কমাতে হবে আই গেস, তাই না? অনেকক্ষণ একটু বেশি জোরে বকবক করে ফেলতেছি, এক্সকিউজ মি। ওকে, সো দেখো আমাদের টপিকটা ছিল সাইট্রাস গ্রিনিং এবং চারটা অপশনের মধ্যে শুধুমাত্র একটা অপশনে সাইট্রাস গ্রিনিং কে কোরেসপন্ড করে। সো very obvious, our answer is going to be option A. So some of you, if you have chosen option A, congratulations on this. You might have just corrected 1 out of 52 questions, still 51 to go. So আমাদের এই বাকি কয়েকদিনে মেক শিওর করতে হবে যে আমরা যেন 52 টার মধ্যে ম্যাক্সিমাম অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স কারেক্ট করতে পারি। If you're aiming for 52 questions, then to tell you is যে আমি আসলে I aimed for 52 questions as well, and guess what, I didn't reach my destination. You might, right? Yes, Okay. and let us know যে how many of you choose option A. Comments এ লিখে জানাও যে আমি অপশন এ চুজ করেছি, so আমরা can see the numbers. Exactly, that would be pretty fun as well. আর কি very typical, খুব ক্লিশে জিনিস, বাট একটু এঙ্গেজমেন্ট বাড়ানোর জন্য, তাই না? যাতে একটু বোর ফিল না হয়, স্বাভাবিক। আমি হয়তো তোমাদের জায়গায় থাকলে লিখে ফেলতাম, আবার নাও লিখতে পারতাম। সো একবার লিখো, আরেকবার লিখো না, দরকার নেই। Just be comfortable. Great. Okay, so I'll move on to the next slide. Key points. ওই যে কি পয়েন্টস গুলো আগেই বলে দিয়েছি, so just take a screenshot of it. Topic is likely to be introduced in the introductory part of a passage or a paragraph. Put extra emphasis on the noted first if you are struggling. ওই যে ইন্ট্রোডাক্টরি এবং কনক্লুসিভ স্টেটমেন্ট গুলোতেই সাধারণত এই টপিকটা থেকে থাকে। সো পুট এক্সট্রা এমফাসিস অন ইট। এমফাসিস মানে জোর দেওয়া, এটাতে আলাদা করে জোর দেবে। ইফ ইউ আর স্ট্রাগলিং অর ইফ ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট দি টপিক ইন আ ভেরি শর্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম। ঠিক আছে? Okay, just take a screenshot of it. I'll wait for 3 seconds. 3, 2, 1, done. Remember, the topic is crucial. For I mentioned that one of the most common traits of a wrong answer is being off topic. A correct answer always correspond to the main topic of a passage. If you don't love me reading out these slides, which I don't specifically prefer as well, but কষ্ট করে লিখছি তাই পড়তেছি, সত্যি কথা, নালে পড়তাম না। বাট এই কথাগুলো কিন্তু একটু আগে আমি বলেও দিছি,
রাইট, যে একটা অফ টপিকের সাথে আমার বিগ পিকচার কোয়েশ্চেনটা কিভাবে আসলে ম্যাচ করে আমি অনেকগুলো অপশন ইজিলি এলিমিনেট করে ফেলতে পারি। সো ইউ ক্যান টেক a screenshot of it as well. It can be used as a strategy. তোমরা যারা যারা AKL Melzer পড়েছ, or those people who have already taken a couple of tests, practice tests from the official Blue Book of college board, তারা জানো যে আসলে this is how it works. But for the people who are actually new to this SAT thing and it's one of their first classes for SAT, I would recommend যে তোমরা এগুলো hands on নিতে পারো, or you can take screenshots as well. Right? Okay. So again, 3 more seconds. 3, 2, 1. I'd move on. Now, knowing the point of the passage, the primary idea the author wants to convey. আমরা এতক্ষণ কথা বলছি টপিক নিয়ে, এখন আসি পয়েন্ট নিয়ে। So if I was a kid of class 10, I guess, ধরে নিলাম যে 10, and if I was asked যে টপিক এবং পয়েন্টের মাঝখানে difference কি, I would have taken that question as an like intellectual. আমি বলতাম হ্যাঁ কোনো ডিফারেন্স নাই, these are the same, I'm pretty smart, I know the definition. Like I would have thought যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি this was a trick question and I just got to answer it correctly. But to be honest, there is a difference between point and topic. Point এবং টপিকের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। So আমি যদি চাই the primary idea that the author wants to convey, যে আইডিয়াটা অথর আমাদেরকে দিতে চাচ্ছে, I mean the person who has actually written a document যেটা কিনা আমরা পড়ছি, সেটার মাধ্যমে আমরা যে মেসেজটা পাচ্ছি, that message is basically the point. রাইট, এখন তোমাদের মাথায় আসতে পারে তাহলে টপিকটা কি, টপিক আর পয়েন্টের মাঝখানে এর পরের স্লাইডে গিয়ে আমরা একটু ডিসকাশন করব যাতে কোনো ধরনের কনফিউশন না থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে কোয়েশ্চেনে এক্সপ্লিসিটলি আস্ক করে যে হোয়াটস দ্য টপিক অফ দিস প্যাসেজ, এভাবে আস্ক করবে না, দে উড হ্যাভ দি ওয়ার্ডস প্যারাফ্রেজ, হোয়াটস দ্য টপিক অফ দিস প্যাসেজ, তারপর হয়তো তারা এটাও আস্ক করতে পারে যে হোয়াটস দি পয়েন্ট অফ দি প্যাসেজ অর দি প্রাইমারি আইডিয়া অফ দি প্যাসেজ দ্যাট দি অথর ওয়ান্টস টু কনভে। সো তখন তোমাদের আসলে এই দুটো জিনিসের মধ্যে কিভাবে ডিস্টিংগুইশ করে কারেক্ট অ্যান্সারটা পৌঁছাতে হবে সেটার জন্য উই হ্যাভ আ ফর্মুলা। দ্য ফর্মুলা ইজ নট বিন মেড বাই মি, ইটস been made by the people who have been working with the SAT people for a very long amount of time. I'm just your messenger, like the prophet or something. Right. Second thing you should be focusing on after finding the topic. Main thing is after you found the topic, তুমি যখন তোমার টপিকটা খুঁজে বের করে ফেলছো, আচ্ছা ঠিক আছে এখানে আমার সাইট্রাস গ্রিনিং নিয়ে কথা হচ্ছে, এরপর হচ্ছে তুমি যাবা আচ্ছা ঠিক আছে এখন রাইটার এখানে কোন পয়েন্টটা তুলে ধরার চেষ্টা করতেছে এই টপিককে কেন্দ্র করে। একটা টপিক হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটার উপর একটা পুরো প্যাসেজ লেখা থাকবে, আর পয়েন্ট হচ্ছে ওই টপিকটার আন্ডারে রাইটার আমাকে কি বোঝানোর চেষ্টা করছে সেটা খুঁজে বের করা। দ্যাটস দ্য কোর ডিফারেন্স। পয়েন্ট ইজ নাইদার এ টপিক অর আ থিম। এটা কোনো ধরনের টপিকও না, কোনো ধরনের থিমও না যে এই থিমের আন্ডারে এটা লেখা হয়েছে এটাই পয়েন্ট, এই টপিকের আন্ডারে এটা লেখা হয়েছে এটাই আমার পয়েন্ট। নো, হ্যাভ দিস মিসকনসেপশনস eliminated at any cost. আজকের থেকে what you know is topic and point, these two are two different things. ঠিক আছে? Okay. If you have understood, then I'll move on to the next slide. যেখানে আমরা সুন্দর করে আর কি like we have tried to debunk the myth that ঠিক আছে topic is equal to point. So formula, like the SAT people, topic plus so what is actually equal to main point. A main point is an argument that answers the question. So what, it tells why the author thinks about the topic is why the topic is important. So আমি এটা সাইট্রাস গ্রিনিং এর একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, ঠিক আছে? So when we were talking about citrus greening, আমাদের মেইন টপিক, আমাদের টপিক কি ছিল? আমাদের টপিক ছিল হচ্ছে সাইট্রাস গ্রিনিং, যে লেখক আমাদেরকে সাইট্রাস গ্রিনিং নিয়ে জানানোর কিছু চেষ্টা করছে। বাট কেন জানানোর কোনো কিছু চেষ্টা করছিল? Why was he actually trying to do that? ভেবে দেখো যে সাইট্রাস গ্রিনিং এ কিন্তু অথর সাইট্রাস গ্রিনিং এর যে নেগেটিভ সাইড গুলো আছে, এটার যে ব্যাড ইফেক্টস গুলো আছে সেগুলো কিন্তু ফুটিয়ে তুলছিল, রাইট? সো দ্য অথর অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টস আস টু নো যে ভাই শোনো না, এই জিনিসটা কিন্তু খারাপ, আমাদের কিন্তু এটা রোধ করতে হবে। দ্যাটস দ্য পয়েন্ট, রাইট? যে আমরা যে সাইট্রাস গ্রিনিং নিয়ে এখন আমাদের টপিক, এটার পয়েন্ট হচ্ছে সাইট্রাস গ্রিনিং খারাপ, সোজা কথায় দ্যাটস অল, নাথিং মোর দ্যান দিস। মিন্স আ টপিক is basically a very general one, and how the writer is trying to be specific based on the topic is our point. আর এই স্পেসিফিকেশনটা আমাদের কোন কোশ্চেনের মাধ্যমে করতে হবে? সো ওয়াট, সাইট্রাস গ্রিনিং, আচ্ছা ঠিক আছে এটা নিয়ে কেন বলতেছো, কাহিনী কি আমাকে বলো শুনি। You're talking about global warming for example, আমি বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে ওনা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে একটা রচনা লিখছি, দ্যাটস আ টপিক, বাট এটা নিয়ে কি তুমি বলতে পারবা যে সে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর পক্ষে বলছে না বিপক্ষে বলছে? এটা কিন্তু বলতে পারবো না, তুমি শুধু বলতে পারো সেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কিছু একটা লিখছে। সো আমি জিজ্ঞাসা করলাম হ্যাঁ লিখছে তো কি হয়েছে, আমার কাহিনী বলো তুমি। তখন কিন্তু সে বলবে ও আমাদেরকে আসলে সচেতন করতে চাইতেছে ভাই, তাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ব্যাড ইফেক্টস গুলো নিয়ে লিখছে। দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট।
বুঝা গিয়েছে কি? লাইক এভরিওয়ান গট ইট? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? Pranam bhai, could you check if I have any questions in the comment section or not? I can't go, I'm sorry. Pranam bhai, you can unmute yourself if I have any questions, or I'll just move on. একটু দ্রুত যাচ্ছি কারণ অনেকগুলো টপিক কভার করতে হবে তাই। প্রণব ভাই, ওকে, আই গেস প্রণব ভাই ইজ নট অ্যাভেলেবল। সো যদি কারো কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে আমি তাহলে কমেন্ট সেকশনটা একটু পরে দেখে নিচ্ছি, বাট ফর নাও লেটস জাস্ট কিপ উইথ দ্য ভেরি পেজ দ্যাট উই আর কারেন্টলি হ্যাভিং। ইয়েস, এনিওয়ান? Questions এখনো কেউ করে? Like, guys, if you have questions, please write down in the comment sections. আমরা কিছুক্ষণ পরে গিয়ে কমেন্ট গুলো চেক করবো, লাইক তোমাদের কোনো কোশ্চেন্স থাকলে বা কোনোটা না বুঝলে উইল চেক দ্যাট আউট। Exactly. Our questions I highly recommend like asking a lot of questions. আমাদের টাইমে শর্টেজ আছে, বাট সেটা আমরা কিছুটা হলেও এক্সটেন্ড করতে পারি, বাট কোয়েশ্চেন্স আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্লাসটাকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ করে তোলে এন্ড অলসো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে দেন ওইটা আমরা অ্যানসার করে other people might get enlightened with that answer as well, right? Okay, so I just move on. Yes, that's the benefit of a live class. লাইভ ক্লাস করতেছে, সো তোমাদের কোয়েরিজ গুলো যে জায়গায় বুঝতেছে না সেইগুলো যেন ইনস্ট্রাক্টর আবার সলভ করে দিতে পারে। Exactly. Okay, so yeah, গতকাল কথা বলেছিলাম যে দে সে আই সে পোরশন, যে দে সে আই সে পোরশন এটা আসলে জিনিসটা কি। গতকাল বলেছিলাম যে রাইটাররা আমরা যদি কোনো একটা প্যাসেজ লিখতে যাই দেন আমরা হয়তো সেগুলো সব ওয়ান সাইডেড লিখে ফেলি, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলতেছি যে সূর্য পূর্ব থেকে উঠে, সো দ্যাটস দ্য ট্রুয়েস্ট ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ ক্যান গেট টু নো। সূর্য যে পশ্চিম দিকে ওঠার কোনো চান্স নাই সেটা কিন্তু আমি অনেক সময় ডিসক্রাইব করি না, বাট দিস ইজ নট হাউ দি প্রফেশনাল রাইটার্স ওয়ার্ক। দে হ্যাভ টু মেক শিওর যে তারা যদি কোনো একটা থিওরি এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করে তাহলে অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদের যে অপোজিট থিওরিটা আছে অথবা তাদের সাথে কন্ট্রাডিক্ট করে এই যে থিওরিগুলো আছে সেগুলোকে তারা ডিবাং করে ফেলতেছে, তাই তো? এই জন্যই হচ্ছে এসএর যতগুলো প্যাসেজ আছে সবগুলোই হচ্ছে আর্গুমেন্ট বেসিসে। লাইক ইউ উড সি আ লট অফ আর্গুমেন্টস, ডিরেক্ট হোক ইনডাইরেক্ট হোক, কোনো না কোনো ভাবে একটা আর্গুমেন্ট পূর্বের কোনো ধারণাকে অথবা সামনে হতে পারে এরকম কোনো ধারণাকে ডিবাং করার চেষ্টা করতেছে, যে না আরে কি বলতেছো যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া হয়ে যাবে, দ্যাট ক্যান বি পসিবল, কারণ আমি তো এটা স্টাডি করে দেখছি। That's not a good example, but I just gave it, sorry. Right, so এরকম জিনিসটা যে they say portion is basically the portion that the writer is contradicting, and I say portion is the portion যেটা কিনা রাইটার নিজেই সাপোর্ট করে, যে ভাই ওদের কথা শুনো না, আমার কথা শুনো, আমি কিন্তু সঠিক কথা বলতেছি। সো হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে আচ্ছা ঠিক আছে দেশে পোর্শনটা আসলে কি কি বোঝায়, দেশে পোর্শনটা কখন কোথায় স্টার্ট হচ্ছে এটা আসলে তুমি কিভাবে বুঝবা? তো দেশে পোর্শন অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস উইথ সাম ভেরি ভেগ ওয়ার্ডস, যেটা আমি এখানে লিস্ট ডাউন করে দিয়েছি, সাম অফ দি ভেরি ফেমাস ফ্রেজেস দ্যাট আর বিং ইউজড that are used in the on you that you would see on your essay paper on your test day। সেটা হচ্ছে some people believe, like vague, again vague, যে কিছু মানুষ বিশ্বাস করে এরকম, most people, অনেক মানুষ বিশ্বাস করে, is commonly thought in the past for a long time, traditionally people believe, so you can understand that it basically goes with a very conventional way of saying something which has been a taboo in the society। অনেকটা একটা সায়েন্টিফিক সোসাইটির জন্য যদি কোনো একটা ট্যাবু থাকে, এক্সকিউজ মি, একটা সায়েন্টিফিক সোসাইটির জন্য যদি কোনো একটা ট্যাবু থাকে তাহলে সেটাকে আমরা যেমন ট্র্যাডিশনালি কনভেনশনালি দিয়ে অ্যাড্রেস করতে পারি, ইন দ্য পাস্ট ফর আ লং টাইম দিয়ে অ্যাড্রেস করতে পারি। দ্য সেম থিং হ্যাপেন্স ফর দি এসএডি প্যাসেজ ফর ইচ কাইন্ড অফ জনরা। দ্যাট বিং সেড, দ্যাট ক্যান বি সায়েন্স, দ্যাট ক্যান বি সোশ্যাল সায়েন্স, দ্যাট ক্যান বি literature, no, we don't see this kind of scenarios that much, but for your history you'd see a lot of this। So তোমাদের মধ্যে শুরুতেই যদি দেখো এই কতগুলো ওয়ার্ডস অথবা ফ্রেজেস আছে, be aware these are the places where you have to put extra emphasis। আচ্ছা ঠিক আছে, এই কথাগুলো রাইটার আসলে বিলিভ করে না, রাইটার ওয়ান্টস টু গো এগেইনস্ট ইট। তুমি যদি এটা ধরে ফেলতে পারো তাহলে কিন্তু বুঝে যাবা যে এটার অপোজিটটাই রাইটার এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করতেছে মোস্ট অফ দ্য টাইমস, রাইট? সো অনেক টাইম কিন্তু তুমি এক্সট্রা বাঁচিয়ে ফেলতে পারো if you're reading the passage first and then going for the questions। I guess you understood it। এইটার বইয়ে আরো কতগুলো পয়েন্ট আছে, আমি সবগুলো পয়েন্ট দিইনি বিকজ আমি আমার পার্সোনালি যতগুলো টেস্ট দিয়েছি ওই পয়েন্টগুলো আমি কখনো আসতে দেখিনি, দোষী সেই যে এগুলো অফেন আসে। সো বইটা অনেক আগে লেখা তো তাই হয়তো এরকম হয়েছে, নতুন এডিশনে চেঞ্জ আসতে পারে। আইসে দেশে পোর্শন নিয়ে যখন বললাম তাহলে আইসে পোর্শনটা নিয়ে বলা হোক,
যে আইসে পোর্শনটা দেশে পোর্শন থেকে যখন আমরা কোনো স্ট্রং ট্রানজিটিভ ওয়ার্ড দিয়ে একটা ট্রানজিশনে যাচ্ছি, রাইট, একটা স্ট্রং ট্রানজিটিভ ওয়ার্ড দিয়ে যদি আমরা একটা ট্রানজিশনে যাই, দ্যাট ক্যান বি হাউএভার, দ্যাট ক্যান বি বাট, এই ধরনের ওয়ার্ড গুলা, ইনফ্যাক্ট, নট অলওয়েজ, সো এই যে ধরনের ওয়ার্ড গুলো আছে এগুলো দ্বারা বোঝায় যে সবসময় কিন্তু হয় না ভাই। মানুষ ভাবে যে দিনের বেলায় শুধুমাত্র সূর্য দেখা যাবে, সবসময় কিন্তু এটা হয় না, রাতের বেলা আমরা সূর্য দেখতে পারি ফর সাম রিজনস, রাইট? সো দিস আর দি পয়েন্ট যেগুলো কিনা রাইটার আসলে তুলে ধরার চেষ্টা করে কিছু স্ট্রং ট্রানজিটিভ ওয়ার্ডস এর দ্বারা। সো ইফ ইউ এভার সি the strong transitive words or strong transitive phrases, then do make sure that ওই পোর্শন গুলো হচ্ছে ট্রানজিশনের পয়েন্ট। আর ট্রানজিশনের পয়েন্টটা তুমি যদি আইডেন্টিফাই করতে পারো তাহলে congratulations, you just got the main topic and the main point at the same time. তোমার অনেক বেশি পরিমাণ সময় বেঁচে যাবে and অনেকগুলো কোয়েশ্চেন তুমি ইজিলি অফ টপিক 2.2 এক্সট্রিমের উপর ভিত্তি করে বাদ দিয়ে দিতে পারবা। It's just a fantastic tool that I used for my SAT preparation as well, and hopefully you just enjoy using that too. Great. আমি আর তাহলে বাকি পোর্শন গুলো পড়ছি না, you can just read it aloud by yourself or take a screenshot of it. I'll wait for 3 more seconds. আজকে অনেক গরম পড়ছে তাই না? I mean, I'm currently in Dhaka, so ঢাকাতে আজকে দুপুরবেলা এত বেশি পরিমাণ গরম ছিল। For some reason I went out today with all the health measurements around me, so বাসায় আসার পর আর কি বেশ বাজেভাবে ঘামতেছিলাম, and the same is happening with me right now as well. So 3 seconds up, I would go to the next slide. There we have an example. বিষয়টা হচ্ছে এক্সাম্পলটা দিচ্ছি হচ্ছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য দেশে আইসে পোর্শন, এটা বোঝার জন্য। দেখো আমি কিন্তু বলেছিলাম সামটাইম দিস ওয়ার্ড উড মেক শিওর যে এটা হচ্ছে আলাদা একটা পোর্শন which actually the writer wants to contradict in the latter part. So আমরা একটু সবাই একটু দ্রুত পড়ে ফেলি, right? Sometimes near the end of Pleistocene, a band of people left Northeastern Asia, crossed the Bering Land Bridge when the sea level was low, entered Alaska, and became the first Americans. Since the 1930s, archaeologists have thought these people were members of the Clovis culture. First discovered in New Mexico in 1930s. The Clovis culture is known for its distinct stone tools, primarily fluted projectile points. For decades, Clovis artifacts were the oldest known in the New World, dating to 13,000 years ago. But in recent years, দেখো but একটা strong transitive word, so means এখানে একটা চেঞ্জ আসতেছে, আমাকে ধরে নিতে হবে এখানে একটা চেঞ্জ আসতেছে। Researchers have found more and more evidence that people were living in North and South America before the Clovis. দেখো একটু আগে বলতেছিল যে ভাই ক্লোভিস মানুষরা কিন্তু বহুত আগের, ওরাই মনে হয় আর্লি সেটলার্স, একদম রাইট। বাট এখন গিয়ে বলতেছে বর্তমানে রিসার্চাররা আসলে খুঁজে বের করতে পারছে যে ক্লোভিস পিপলদের আগেও হয়তো আরো কোনো মানুষ থেকে আসতে পারে। এটা কিন্তু বাদ দিয়ে দিস ইজ দ্য প্লেস যেখানে কিনা তোমার এক্সট্রা এমফাসিসটা দিতে হবে। The most recently confirmed evidence comes from Washington. এই যে নতুন যে রিসার্চটা ওরা করে আনছে এটারই পরবর্তীতে তারা ডিসকাস করতে গেছে। যে আমি যে বললাম একটা নতুন রিসার্চ হচ্ছে, এটা তো জাস্ট আই ক্যান জাস্ট মেক দ্য পয়েন্ট লাইক দিস। আমি একটা পয়েন্টকে যদি ডিবাঙ্ক করতে চাই আমার তো নতুন পয়েন্ট অথবা নিজের পয়েন্টের পক্ষে কোনো যুক্তি দিতে হবে। সো দ্যাটস হোয়াট দি রাইটার ইজ ডুইং আউট হিয়ার। সে অনেকক্ষণ বললো যে আচ্ছা মানুষ ভেবে আসছে ক্লোভিস পিপলরা অনেক আগের, বাট শুনো কথা ভাই, নতুন রিসার্চাররা কিন্তু খুঁজে বের করছে যে না, there is something more that we need to know about the Clovis culture. সেটা হচ্ছে ক্লোভিস কালচারের আগেও মানুষ ছিল। আর সেটা কিভাবে খুঁজে বের করছে এটাই লাইন 14 থেকে লাইন 23 পর্যন্ত ডিসকাস করা হয়েছে। সো these are the things which you can just do it by yourself. আমি বলে বলে সময় নষ্ট করছি না, but the things that are the core strategies আমি সেগুলোর পিছনে যাচ্ছি। Again, এই রিলেটেড যদি কোনো ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, do let me know of course. তাই তো? Fine. Pranam bhai, do you have any questions today? Someone wanted to know about your ECA, so we will discuss this matter on a later day. যেহেতু আমরা এখন আপাতত এসিডি মুডে আছি, সো যখন আমি আমার পার্সোনাল মুডে যাব তখন আই উড ডিসকাস অ্যাবাউট মাই প্রোফাইল, ঠিক আছে? বাট টিল দেন জাস্ট লেটস জাস্ট ওয়েট। ওকে, দেন ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট মেইন পয়েন্ট ভার্সেস প্রাইমারি পারপাস। আমি জানি তোমাদের মাথা বলট পালট হয়ে গেছে যে এই ছেলে বলবো না, এই লোক কি বলতেছে এখন। মেইন পয়েন্ট বললো,
টপিক বললো একবার, এখন আবার পারপাস নিয়ে আসতেছে। সো হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস থিং? এগুলো তো আমরা জানি যে সবসময় একই শোনায়, রাইট? বাট দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স, ভালো রকমেরই ডিফারেন্স আছে মেইন পয়েন্টের মাঝখানে, টপিকের মাঝখানে এবং পারপাসের মাঝখানে। সো টপিক এবং পয়েন্টের মাঝখানে ডিফারেন্সটা তো আই গেস সবাই বুঝতে পেরেছে, রাইট? টপিক হচ্ছে কোন বিষয়টা উপর লেখা হচ্ছে, পয়েন্ট হচ্ছে যে ওই বিষয়টা রাইটার কোন আর্গুমেন্টের উপর বেস করে লিখছে, আর পারপাস, প্রাইমারি পারপাস। সো পারপাসটার সোজা বাংলাটা কি? উদ্দেশ্য। যে রাইটার আমাদেরকে একটা আর্গুমেন্ট জানাচ্ছে যে ভাই শোনো না, টোভিস কালচারে তো এই কাহিনী, সো আমাদের এটা জানতে হবে কেন, রাইট? দ্যাটস আওয়ার কোয়েশ্চেন। আচ্ছা ঠিক আছে, মানলাম যে ক্লোভিস কালচারের আগেও মানুষ ছিল, বাট আমরা এটা জেনে কি করব? অনেক ধরনের রিজন হতে পারে, এটা তো আমরা বড় কনটেক্সট পাইনি, অনেক ধরনের রিজন হতে পারে যে আচ্ছা না, অ্যাজ এন আমেরিকান ইউ শুড বি নোয়িং ইয়োর কালচার। হতে পারে যে এখন আবার গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর পয়েন্টটাই খুঁজি। এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আমি এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, দ্য থিংস দ্যাট আই হ্যাভ রিটেন অন দি স্লাইডস। যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর পয়েন্টে আসি, তো আমার টপিক ছিল গ্লোবাল ওয়ার্মিং। মনে করলাম ফারাবি, লাইক মাই নেম ইজ ফারাবি, তাই ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ফারাবি একটা প্যাসেজ লিখবো। সো ফারাবি রোড আ প্যাসেজ, আচ্ছা ঠিক আছে ভাই শুনো, গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কিন্তু মানুষ মাতামাতি করে অনেক, ঠিক আছে, বাট কাজের কাজ কিন্তু কোনো কিছুই করে না। এটা হচ্ছে আমার মেইন পয়েন্ট। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর টপিক, আমার আর্গুমেন্টের মেইন পয়েন্ট হচ্ছে মানুষ মাতামাতি করে ঠিকই, কিন্তু কাজের কাজ কোনো কিছু করে না। তাহলে আমি এটা তোমাকে কেন বলতেছি যে ভাই মানুষ মাতামাতি করে ঠিকই কিন্তু কাজের কাজ কোনো কিছু করে না? বলতেছি কারণ হচ্ছে ভাই তুমি তাদেরকে বলো তুমি নিজেও হইতে পারো এমন একজন যে কিনা শুধুমাত্র মাতামাতি করো কিন্তু কোনো কাজ করো না, তুমি নিজেও কাজ করো। দ্যাটস মাই পারপাস, রাইট? আমি তোমাকে বলতেছি এই চল কালকে যাবি, দ্যাটস মাই টপিক। হ্যাঁ কই যাবি? খাইতে যাবো, দ্যাটস মাই মেইন পয়েন্ট, পারপাস। এই সবার সাথে দেখা করবো, সিম্পল। জাস্ট থিঙ্ক ইট উইথ ইউর ডেইলি এক্সাম্পল, যত সহজভাবে তোমরা বুঝতে পারো। এই জিনিসটাই যখন একটা ব্রডার সিনারিওতে যাচ্ছে তখন সেটা প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে তোমাকে কোয়েশ্চেন দিয়ে দিচ্ছে, এন্ড ফর অ্যান্সারিং দোজ কোয়েশ্চেনস ইউ আর জাস্ট গেটিং সাম পয়েন্টস। এই জন্যই বলা হয়ে থাকে আর কি তোমার এসিটির লাইক অনেক পোর্শন থাকতে পারে যে পোর্শন গুলো আসলে বইয়ের মধ্যে হয়তো একটু বেশি পরিমাণ টাফ করে লেখা, অথবা তোমরা যখন নিজে পড়ছো একটু টাফ ভাবে কম্প্রিহেন্ড করছো, বাট আমরা যদি ডেইলি এক্সাম্পল গুলো দিয়ে শেখার চেষ্টা করি then things become way easier than they are. Again আমরা এখন শুধুমাত্র একটু স্লাইডসে কি লিখছি এটা যদি একটু পড়ি, স্লাইডসে আমি লিখছি এটা এইটার বই থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে। The primary argument the author is making, it is usually stated more or less directly in the passage, in the introduction or the conclusion. ওই যে মেইন পয়েন্টের যেই কোর স্ট্যাটিস্টিক্স, একটা প্যাসেজের পজিশনের উপর ভিত্তি করে কোথায় কোথায় থাকবে সেটা আমি উল্লেখ করে দিলাম। প্রাইমারি পারপাস হচ্ছে দ্য গোল অফ দি প্যাসেজ অ্যাজ আ হোল, যেটার গোলটা কি, উদ্দেশ্যটা কি। আমি এতক্ষণ যেটা বললাম যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে মানুষ মাতামাতি করতেছে কিন্তু কেউ কোনো কাজ করতেছে, এটা তোমাকে জানাবো কেন? কারণ যাতে তুমি সোচ্চার হও, তুমি যাতে কাজ করো, so that you become aware of this situation as well and get to work more about it, right? Let's just think more about a couple of more examples. Do you have more examples here? Acha, I have an example. So each example to সবাই একবার পড়ো and try to answer this. It's just a 22 line passage, so আমার মনে হয় 2 minutes is enough. Like 1 মিনিটই পড়া শেষ করা যায় চাইলে, but 2 minutes is enough. দেখা একবার চেষ্টা করো। আমি একবার জোরে জোরে পড়ে ফেলছি। In an essay in 1984, at the dawn of the personal computer era, the novelist Thomas Pynchon wondered if it was okay to be alluded, meaning someone who opposes technical progress. Better question. Everywhere alluded invents machine to destroy technology quicker, okay, in the form of computer viruses, but despite their modern reputation. But আছে কিন্তু সেকেন্ড প্যাসেজে লাইন নাম্বার 14 কিন্তু বাট আছে। সো বলতে হবে যে আমার আগের প্যাসেজের আগের প্যারাগ্রাফে যে বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছে এরপরে কিন্তু সেটার অপোজিটে গিয়ে কথা হচ্ছে, মাইন্ডসেট ক্রিয়েট করে রাখতে হবে। বাট ডিসপাইট দ্য মডার্ন রেপুটেশন, মানে হচ্ছে মডার্ন রেপুটেশন কি, যে ভাই ওরা জিনিসপত্র ধ্বংস করে দেয়, টেকনোলজি ধ্বংস করে দেয়। তো ডিসপাইট দ্য মডার্ন রেপুটেশন দ্য অরিজিনাল লুডিস ওয়্যার নিদার অপোজিট টেকনোলজি নর ইনেপ্ট অ্যাট ইউজিং ইট। যে আসলে তারা ধ্বংস করে না, তারা আসলে ওই ধরনের কোনো তারা টেকনোলজিকে যে আসলে উধাও করে দিতে চায়, এটাকে যে অপোজ করে, এই ধরনের কোনো উদ্দেশ্যই তাদের নাই। Many were highly skilled machine operators in the textile engineering, nor was the technology they attacked particularly new. Moreover, the idea of smashing machine as a form of industrial produce did not begin to end with them. The secret of their enduring reputation depend less on what they did name under. Okay, so এটা লাস্টে গিয়ে কিন্তু ক্লিয়ার করে দিল
যে আসলে তাদেরকে যে আমরা বলতেছি তারা আসলে টেকনোলজি ওপোজ করে, সেটা তাদের কাজের উপর ভিত্তি করে না যতটুকু, সেটা তাদের নামের উপর ভিত্তি করে ততটুকু, যে মানুষ তাদের নাম শুনে বুঝে নেয় যে তারা হয়তো ওই মেশিন টেশিন শুধুমাত্র ডিস্ট্রয় করার চেষ্টা করে। বাট ওরা যখন একটা মেশিনকে অথবা একটা টেকনোলজিকে অপোজ করার চেষ্টা করতেছে, দেন দে হ্যাভ টু ইউজ another technology, and for destroying a technology they're creating another technology, so they're just fostering it, not opposing it, right? So এখন আমাকে বলো যে তাহলে এটা প্রাইমারি পারপাসটা কি হবে প্যাসেজে? You can write down the answers in the chat box. I will just wait for like 10 seconds. 5 seconds are up. Right, 10 seconds. Just could wait for 10 seconds. Okay, if I can just যেতে পারি কি if someone is answering then আমাকে জানায়, of course. Did someone answer? Do we have anyone যে কিনা অ্যান্সার করেছে, or are you there? তুমি অ্যান্সার করে দাও যদি কেউ না করে। ক্লাসটা কি আজকে মজা হচ্ছে না? লাইক আমি জানি যে গতকালের মতো এতটা মজা করে ইন্টারঅ্যাকশন সম্ভব হচ্ছে না, বাট অনেকগুলো বিষয় টপ কভার করতে হবে, তো দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। যে শুরুর কতগুলো ক্লাস মজা হয় সাধারণত যখন আমি নিজে পড়াই অথবা আলাদা করে পড়াই, বাট তারপর হচ্ছে মাঝখানে গিয়ে ক্লাসেস গুলো একটু বেশি পরিমাণ একাডেমিক ফোকাসড হয়েছে, since we have a limitation of time, so this is why it's happening. I hope that you understand. Pranav bhai, do you have, oh acha Pranav bhai to ekhane, sorry I didn't notice it. ঠিক আছে, সো আমি অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি। প্রণব ভাই প্লিজ জাস্ট চেক যে আসলে কমেন্টসে কারা কারা পারছে। তো দেখো, আমাদের ধারণা ছিল একটা অতীতে, বাট বর্তমানে সেই ধারণাটা পরিবর্তিত হয়ে আমরা আরেকটা ধারণা পাচ্ছি। সো ইটস এ মিসকনসেপশন ফর শিওর, এন্ড দ্যাটস হোয়াট উই হ্যাড জাস্ট ইন অপশন নাম্বার এ। পয়েন্ট আউট দ্যাট লুডিটস মডার্ন রেপুটেশন ইজ বেসড অন আ মিসকনসেপশন। যে বর্তমানে আসলে আমরা লুডিটস নিয়ে যা ভাবি যে তারা আসলে টেকনোলজিকে অপোজ করার চেষ্টা করতেছে, বাট whereas they are not doing it at all, so it's definitely has to be a misconception. যদি তোমার এই অপশনটা কনভিন্সিং মনে না হয়, দেন জাস্ট লেটস গো ফর দি আদার থ্রি অপশনস, আর দেখার চেষ্টা করি যে আসলে এটা আমাদের পারপাসটাকে করার চেষ্টা, বোঝানোর চেষ্টা করে নাকি। সো আমি যদি এটার এক্সাম্পলটা একটু দিই, যে এটার টপিকটা কি? টপিকটা হচ্ছে লুডিটস। এটার মেইন পয়েন্টটা কি? যে ভাই মানুষ ওদের ভুল বুঝে। এটা আমাকে কেন জানাইতে হবে? কারণ তুমিও যাতে এই মিসকনসেপশনটা না থাকে তোমার মাঝখানে, এই জন্য কিন্তু রাইটার বলতেছে পয়েন্ট আউট করে দাও। বুঝা গেল? টপিক, মেইন পয়েন্ট, পারপাসের মধ্যে তফাৎটা কি? খুবই সিম্পল, কিন্তু ভুলে ফেলা যাবে না, পারলে একটু নোট ডাউন করে রাখো। খুবই সিম্পল। বি নাম্বার যদি এমফাসাইজ দ্য ডেসক্রাইবড নেচার অফ লুডিটস অ্যাকশনস। দেখো, পজিটিভ নেগেটিভ নিয়ে আমরা পরে একটা কথা বলবো। রাইটার এখানে লুডিটদের নিয়ে যা কথা বলুক না কেন, সেখানে কিন্তু সে লুডিটদের প্রতি কোনো ধরনের নেগেটিভ কোনোটেশন দিয়ে কোনো কিছু বলে নাই। সো এখানে যদি নেগেটিভ কোনোটেশন রিলেটেড কোনো কিছু থাকে, আমরা সেটা নিতে পারবো। ইট হ্যাজ টু বি ক্যান্সেল আউট। ডেসক্রাইব সাম অফ দি মেশিনস ইনভেন্টেড বাই দি মডার্ন লুডিটস। এই ধরনের কোনো কথা রাইটার একদম বলার চেষ্টাই করে না। ইটস কমপ্লিটলি রং। ইন্ডিকেট দ্যাট পারসেপশন অফ দি লুডিট হ্যাজ চেঞ্জড ওভার টাইম। চেঞ্জ হয়েছে কি? আগে কি মানুষ ভাবতো যে আচ্ছা ঠিক আছে রুটিটা খারাপ, এখন কি তারা ভাবে যে রুটিটা ভালো? নো, তারা কিন্তু ওই আগের কথাই ভাবতেছে। ওই নামের উপর ভিত্তি করে তাদের যে রেপুটেশন ছিল সেটাই কিন্তু বর্তমানে রয়ে গেছে। সো চেঞ্জ কিন্তু হয়নি। সো আমার মেইন যেই পারপাস সেটাকে কিন্তু পুরোপুরি চেঞ্জ করে দিচ্ছে অপশন নাম্বার ডি। একদম 180 ডিগ্রি টার্ন নিচ্ছে। সো উই ক্যান টেক বি সি ডি for the noted reasons as I mentioned. It has to be answer A. So I guess that those of you who actually answered A, like, very well, good to know. এই তো ওকে না, আজকে অনেক ঘামতেছে, একটু দাঁড়াও। I'd move on then. I'm not sure আমার স্ক্রিন কেন চেঞ্জ হচ্ছে না। সাজিদ কামাল ভাই is coming. Okay, great. Hello Sajid bhai, you're back. I guess যে তোমার এখন থেকে কিছুটা থাকতে পারবে আর কি। It'll be fun. আচ্ছা হবে, সামনে তো ক্লাসেস গুলো নেবে। Great.
ওকে সো লিটারাল কম্প্রিহেনশন টু বি অনেস্ট যেটা লিখছি এটা একদম সত্য কথা the most common and prevalent SAT reading question তোমাদের যতগুলো কোয়েশ্চেন আসুক না কেন সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কোয়েশ্চেন এই লিটারাল কম্প্রিহেনশন থেকে তোমরা পেতে যাচ্ছ প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে এই লিটারাল কম্প্রিহেনশনটা থাকবে লিটারাল কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেনটা কি এটা আমি লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম যে সোজাসুজি যেটা প্যাসেজে তোমার ডিরেক্টলি স্টেট করা আছে সেটা নিয়ে যদি তোমাকে ডিরেক্টলি আস্ক করে দেন দ্যাটস এ লিটারাল কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেন তাই তো আশা করি যে বুঝা গেছে লাস্ট ক্লাস থেকে এখন তাহলে আরেকটু ডিপলি এটা আমরা অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করব So let's move on to the next one. Okay, so some of you might be seeing যে আমি আসলে এখানে লিখে রাখছি এটা কি ভাই so I would be just very honest with you guys আমি যখন এই স্লাইডটা বানিয়ে দিয়েছিলাম then I was in a mood so যখন আমরা কথা বলি so আমরা কথা বলার সময় সোজাসুজি যখন কিছু বলি so মানুষ জিজ্ঞাসা করে না আর এটা কি বলতেছে so from that perspective I just wrote it down একটু মজা করার চেষ্টা করছি I'm not sure if that sounds fine enough or not but হ্যাঁ আমার কাছে ভালোই লাগছে okay so find out what the passage indicates or tests আচ্ছা ঠিক আছে if you love this তাহলে একটু কমেন্ট সেকশন লিখে রেখো তো যে এটা পছন্দ কিনা আর কি বাংলা টাইটেল গুলো তাহলে আমি পরের থেকে আবার অ্যাড করে দিব বাংলা টাইটেল মজা লাগে অ্যাড করতে বাংলা টাইটেল আমি এটা গুগল ট্রান্সলেট থেকে অনেক কষ্ট করে করছি কিবোর্ডে বাংলা লেখা যায় না আমার এখানে so yeah getting back to the main point find out what the passage indicates or states তোমার প্যাসেজটা কি ইন্ডিকেট করতে যাচ্ছে আর স্টেট মানে কি বলে দিচ্ছে একদম দিক নির্দেশনা দিয়ে দিচ্ছে এটাই যদি তোমাকে পরে কোয়েশ্চেন আস্ক করে দেন ইটস ইওর লিটারাল কম্প্রিহেনশন একদম ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড কমপ্লিটলি ম্যাচ করবে যে লিটারাল কম্প্রিহেনশন সোজাসুজি যেতে হবে প্যারাফ্রেজ কিছু ভার্সন পাবা সিনোনিম কিছু পাবা হয়তোবা ওরা ডিমের জায়গায় এগ বলতেছে দ্যাটস হোয়াট দে উড বি ডুইং ওরা গুডের জায়গায় ডিসেন্ট বলতেছে ওরা সিনোনিম গুলো চেঞ্জ করে দিচ্ছে ওরা হয়তো অনেক বড় একটা স্টেটমেন্ট ছিল ওই স্টেটমেন্টটাকে ওরা ছোট করে তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছে যে ভাই শুনো এখানে এই এই ঘটনা ঘটছে এত কিছু বাট মেইন কথা হচ্ছে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট অনেক কথা বললো সিভিল ওয়ার নিয়ে সিভিল ওয়ারের সিচুয়েশন farmer's son he actually went on to abolish the slavery for the people যারা কিনা আফ্রিকান আমেরিকান স্লেভ হিসেবে আমেরিকাতে আসতো ওই ফার্মার্সরা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ইউজ করতো এটা একটা লাইক an internal conflict between them right so প্যাসেজ যেটা ডাইরেক্ট ইন্ডিকেট করছে অথবা ডাইরেক্টলি স্টেট করে দিচ্ছে সেটা রিলেটেড যদি তোমার কোনো কোশ্চেন আসে then it's your literal comprehension question to be honest like nothing more than this it's pretty simple they ask you to identify the option which summarizes the relevant statement present in the passage তোমার literal comprehension যে কোশ্চেনটা আসবে এমন হতে পারে যে তোমাকে বলে দিচ্ছে যে এই লাইন থেকে লাইনে রাইটার আসলে কি বলার চেষ্টা করতেছে তো তোমাকে ওই লাইনে যা বলতেছে সেটা সামারাইজ করে যা অ্যান্সার আসে সেই অ্যান্সারটা তোমার অপশনের সাথে ম্যাচ করে দেখতে হবে the one that matches with your inner thought is the answer to it একটু কতগুলো বেগ লাগতে পারে তাই আমি সামনে অনেকগুলো এক্সাম্পলের ব্যবস্থা রেখেছি সো ইউ গাইজ উড গেট টু নো যে আসলে এগুলো আমরা এক্সাম্পলের সাহায্যে কিভাবে সলভ করতে পারি দে উড ক্যারি জেনারেল ল্যাঙ্গুয়েজ এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদিও আমি বলেছি যে লিটারাল কম্প্রিহেনশন সোজাসুজি কম্প্রিহেনশন তোমায় কিন্তু কিছুটা হলে অনুধাবন করতে হবে কম্প্রিহেনশন স্ট্যান্ডস ফর অনুধাবন ইন বাংলা রাইট সো অনুধাবন মিন্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাডভান্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিন্স তোমাকে বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে স্পেসিফিক্যালি এই ঘটনাটা বাট তুমি জেনারেল ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা কিরকম হতে পারে সেই জিনিসটা হয়তো তোমার অপশনে দেওয়া does that mean that that's not your correct option no not at all if it corresponds to the main theme of that particular statement then it has to be the answer যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মেইন থিমটাকে ধরে রেখেছে ওই পার্টিকুলার লাইনের মেইন থিমটাকে ধরে রেখেছে ততক্ষণ পর্যন্ত that's the only option that you should be choosing in case you want to correct that question তাই তো correct answers carry paraphrase version and a synonym of the keyword of the target statement যে স্টেটমেন্টটাকে তোমার বলবে যে এই স্টেটমেন্টে রিলেটেড তোমার অ্যান্সার করতে হবে সেই স্টেটমেন্টের একটা কি পয়েন্টের সিনোনিম ভার্সন তোমরা পেতে যাচ্ছ প্যারাফ্রেজ ভার্সন তোমরা পেতে যাচ্ছ ইউ হ্যাভ টু বি শিওর এখন এখানে হয়তো মনে রাখতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে হয়তো আমার ভোকাবুলারি নলেজ কিছুটা কাজে আসতে পারে প্রেপস করার একটা ফ্যান্টাস্টিক রিসোর্স আছে লাইক অ্যাবাউট 263 ওয়ার্ডস এসএডি ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ শুড বি নোইং যাদের সাথে কথা হয় না কেন আমি সবাইকে এটা রেকমেন্ড করি সো ক্লাসেসের পরে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব ড্রপ করে দিব লিঙ্কটা সো দ্যাট তোমরা সবাই ওই প্রেপস করার লিঙ্কটা দেখে সাধারণত কোন কোন ওয়ার্ডগুলো এসএডিতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এসে থাকে যেগুলোর ভিত্তিতে তুমি হয়তো সিনোনিমটা একটু জেনে রাখতে পারো সেটার একটা প্র্যাকটিস তুমি এখন থেকে করতে পারো in case you are taking the SAT in August or in October right okay then the next slide okay
I'm sorry, I'm not sure how that looks like, but আমার কাছে like I say that I was in a mood, অনেক বেশি পরিমাণ stressed out লাগতেছিল, so I wanted to make sure that I'm doing something fun with the slides. So চেহারা কেমন বলতে basically বোঝায় যে literal comprehension এর question গুলো দেখতে কেমন হবে। আর in case you find the image of the slide pretty much intimidating, it's basically a girl's pic. So there was a boy's pic as well, but সেটা আমি দেই নাই because I'm a boy, so I should be choosing a girl's one. Like, makes sense. Great. Okay, so question টা আসলে দেখতে কি রকম হয়? The authors dash 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 অনেক কথা বললো, indicates that dash 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 এরকম ভাবে হতে পারে। ইন্ডিকেটস কথাটা হয়তো তোমার স্টেটমেন্টে ডিরেক্টলি বলে দিবে। তোমাদের যদি কারো কোনো ধরনের প্রবলেম হয়, আচ্ছা ঠিক আছে আমি কোয়েশ্চেন দেখে বুঝতে পারছি না যে আমার এই কোয়েশ্চেনটা আসলে লিটারাল কম্প্রিহেনশন টাইপ অথবা ইনফারেন্স টাইপ কিনা, your answer is pretty straightforward. যদি indicate the author claims the very extreme words for statements, যদি ওই ধরনের ওয়ার্ড গুলো পাও, this means তোমাকে লিটারালি বলতে হবে। ক্লেম মানে কি, যে রাইটার আমাকে এক্সপ্লিসিটলি বলে দিচ্ছে, এক্সপ্লিসিটলি অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে যে ভাই আমি কিন্তু এটা বলতেছি। সো তোমাকে যদি বলে যে অথরের ক্লেম কোনটা, তার মানে কি অথর এটা অবশ্যই তার প্যাসেজের মাঝখানে সুন্দর করে এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিয়েছে। দিস ইজ ওয়াই ইট হ্যাজ টু বি লিটারাল, রাইট? Pretty simple. বাংলা একটু বোঝার চেষ্টা করো। In though you would be taking the exam in English, but try to understand that in Bangla as well. তাহলে রিলেট করতে পারবা। What is Rahim's response to the situation in line XY? লাইন রেফারেন্সে আসতে পারে যে লাইন XY যেই সিচুয়েশনটা বর্ণনা করা আছে সেটার প্রতি রহিমের রেসপন্সটা কেমন ছিল। সো লাইন XY একটা ঘটনা, সেটার পরবর্তীতে হয়তো রহিম কোনো একটা রেসপন্স দিয়েছে, সেটা আমাকে আস্ক করতেছে হোয়াট ইজ রহিমস রেসপন্স। ইট আস্ক ভেরি ডিরেক্টলি যে রহিমের রেসপন্স কি ছিল। আমি যদি তোমাকে বলি যে গতকাল কি হয়েছিল, সো ডাজন্ট দ্যাট মিন যে গতকাল কিছু একটা হয়েছে সেটাই আমি তোমাকে ডিরেক্টলি আস্ক করতেছি। সো গতকাল যা হয়েছে সেটাই তো তুমি আমাকে বলবা, লিটারেলি বলবা, কোনো ধরনের চেঞ্জ করবা না। The same happens with the essay passages as well. Don't get yourself confused, not at all. It's very simple. Just question indicates, claims, is, Rahims, যেগুলো তোমার বেশি পরিমাণ ডিরেক্ট মনে হবে, take those as an indicator যে হ্যাঁ, take those as indicators যে হ্যাঁ, these are the words which make a question a literal comprehension one. Right? Okay. So অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি, আমি দেখি একবার কমেন্ট সেকশনে যাওয়া যায় কিনা। My Facebook is just getting loaded. Facebook Live. আজকে আমার মাল্টিপল ডিভাইস নেই। I mean, the last day I had it, মা ছিল তো বাসা, মা আজকে for some reason went out. I don't have the device. Sorry for it. Oh, we have a good number of people there already. বেশ কতগুলো ভালো reaction করেছে। Great, great. How many people do you have? 52. Okay, it's decent. It's decent. Like at a class of 52 is a lot of people. Understand it? Then the comment section. অনেকগুলো মেনশন দেখতে পাচ্ছি। You're confused between RP to zone. Okay, I'm sorry that I missed that portion, but আমি আশা করি যে আমি describe করে সেটা ক্লিয়ার আউট করে দিয়েছি। বাংলা ডিটেল বেস্ট। Yay. Bangladesh Sachi, I wish that they had done the same for us as well. Bangladesh City দিলে খারাপ হতো না, ভালোই হতো। So, yep, getting back to the slide again. অনেকগুলো কাজ করতে হবে, অনেক পড়া আছে আজকে। একদম শুরু থেকে স্টার্ট হয় কেন? শেষ করেছি আমরা লিটারাল কম্প্রিহেনশনে। এটা কি ভাই, this portion as well. ওকে, এখন তাহলে আমরা লিটারাল কম্প্রিহেনশনের একটা এক্সারসাইজ দেখি। এক্সারসাইজটা তোমাদের করতে হবে না, এটা আমি নিজে করছি। সো লেটস জাস্ট গো থ্রু ইট এন্ড দেখি। আর এগেইন একটু নজর রাখবা, এখানে কিন্তু দেখবা যে সেকেন্ড কোশ্চেনটা ইজ অফ আ ডিফারেন্ট কাইন্ড।
এটাকে বলে সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেন। সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে আলাদা করে শেখাচ্ছি না। ডিটেইল কম্প্রিহেনশন সলভ করার সময় যে স্ট্র্যাটেজিগুলো ইউজ করব, ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন সলভ করার সময় যে স্ট্র্যাটেজিগুলো ইউজ করব, সেগুলো দিয়ে তোমরা এই প্রবলেমগুলো পরবর্তীতে আলাদা করে সলভ করতে পারবে। জাস্ট সাপোর্টিং এভিডেন্স একটা বিশেষ ধরনের কোয়েশ্চেন আমরা দেখতে পাই, সেটা নিয়ে আমি একটু পরে ডিসকাস করব। রাইট, ওকে, গ্রেট। আমি এটা একটু ছোট করে ফেলি। Okay, so for some activists, getting local food is no longer just a pleasure. It is a moral obligation. Why? Because shipping foods over long distances result for some activists. Again, তার মানে কি, এটা কিন্তু আমার বাকি মানুষ চিন্তা করে, বাকি মানুষ মানে they say portion. For some activists, they say portion. বাকি মানুষ চিন্তা করে, it is a moral obligation. Why? কেন? Because shipping foods over long distances result in the unnecessary emission of the greenhouse gases that are warming the planet. This concern has given rise to the concept of food miles, that is the distance food travels from the from to plate. Activists particularly dislike air freighting foods because it uses relatively more energy than other forms of transportation. Food miles are supposed to be a simple way to gauge food's impact on climate change. Sorry, but দেখো, ফর সাম অ্যাক্টিভিস্ট দিয়ে শুরু করেছিল, এখন আবার বাদ দিয়ে, মানে কি, এতক্ষণ মানুষ কি ভাবে, কিছু কিছু অ্যাক্টিভিস্ট যা ভাবে সেটা নিয়ে রাইটার বেশ কিছুক্ষণ বকবক করলো। এখন রাইটার বকবক করছে হচ্ছে যে ফুড মাইলস আসলে জিনিসটা আসলে আমাদের জন্য উপকার নাকি উপকার না, সেটা নিয়ে কিন্তু সে এখন কথা বলতেছে। বাট ফুড মাইলস অ্যাডভোকেটস fail to grasp the simple idea that food should be grown where it is most economical advantageous to do so. Relevant advantage consists of various combination of soil, climate, labor. আমি কিন্তু বুঝে গেছি অলরেডি যে রাইটার আসলে কি বলতে চাচ্ছে, আমার আর বাকি পোর্শন পড়ার দরকার নেই। Transporting food is just one relatively small cost. Okay, great. Concerning agriculture production is the minimum favorable regions is the best way to minimize human impacts on the environment. So মানুষ যে বলতেছে, কিছু কিছু অ্যাক্টিভিস্ট যে বলে যে ভাই শুনো, আমাদের কিন্তু এই সিম্পল আইডিয়া যেটা, যে আমাদের আসলে নিজের দেশেই যে খাবার খাচ্ছি সেটা নিজের দেশেই বানানো দরকার, নিজের দেশেই বানানো দরকার, আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন করা উচিত না, এই জিনিসটা হচ্ছে ভুল। কেন ভুল? কারণ ফুডকে অবশ্যই আমাদের সেখানেই বানাইতে হবে যেখানে কিনা আসলে এটা ইকোনমিক্যালি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অ্যাডভান্টেজিয়াস। এন্ড ইন কেস ইউ আর ওয়ান্ডারিং যে ট্রান্সপোর্টে কস্ট বেড়ে যায়, না, রাইটার বলছে ট্রান্সপোর্টে শুধুমাত্র সামান্য কিছু পরিমাণ কস্ট বাড়ে। কিছু মানুষ ভাবে যে না, আমাদের আসলে ফুড ট্রান্সপোর্টেশন মোটেও দরকার না, আমাদের খাবার আমরা নিজেরাই বানাবো। বাট রাইটার বলছে তোমরা ভাই ভুল, ফুড ট্রান্সপোর্টেশনের খরচ অনেক কম, আমি যা বলি তা শুনো, যে ফুড যেখানে আসলে ইকোনমিক্যালি সবচেয়ে ভালোভাবে বানানো যায় সেখানেই তোমরা বানাও, জাস্ট ফুড ট্রান্সপোর্টের খরচটা অল্প একটু থাকে, ওইটা অ্যাড করে দাও, দ্যাট উড বি এনাফ। It's pretty simple, right? That's what actually is basically happening. এই দেশে আইসে পোর্শনতে তুমি ইজিলি বুঝে গেলে যে রাইটারের মেইন টপিকটা কি। রাইটারের মেইন টপিক হচ্ছে ফুড আমার সেখানেই বানাইতে হবে যেখানে আমার এটা ইকোনমিক্যালি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অ্যাডভান্টেজেস। সো why not you guys just solve question number 1 and 2 then? আমিও সলভ করছি। The author indicates that food should be grown in regions where, ডিরেক্টলি বলে দিয়েছিল না যে আসলে কোথায় আমাদের বানাতে হবে, ডিরেক্টলি তো বলে দিয়েছিল। I still remember the portion যে food mile advocates, transporting food is just one relatively cost. Okay, great. Food mile, simple idea that grown where it is most economically advantageous to do so. ওরা একটা জিনিস ফেইল করে বুঝতে, কোনটা, যে ফুড আমাদের অবশ্যই সেখানেই বানাইতে হবে যেখানে কিনা এটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ইকোনমিক্যালি অ্যাডভান্টেজেস। তো দিস ইজ ওয়াই অ্যাকচুয়ালি দ্য রাইটার ইজ সাপোর্টিং, রাইট? তাহলে আমাদের জিনিসটা কি হবে, যেটা কিনা আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কস্ট এফেক্টিভ থাকে। অপশন নাম্বার এ, ক্রপস ক্যান বি প্রোডিউসড ইন আ কস্ট এফেক্টিভ ম্যানার। এগেইন কস্ট এফেক্টিভ কথাটা বলেছি, তাই বলে কি এটা অপশন হবে? Don't get excited, আমরা একটু রাখি। Crops can be produced in a cost effective manner. Temperatures remain warm throughout the year. টেম্পারেচার নিয়ে কোনো ধরনের কথাই হয়নি, সো টেম্পারেচার কথাটা পুরোপুরি বাদ যাবে। Many crops varieties can be grown at the same time. না, এই ধরনের কোনো কথা বলে না যে আমাদের অবশ্যই সেই জায়গাতেই বানাইতে হবে যেখানে কিনা অনেক ধরনের ফসল একসাথে বানানো যায়। The writer didn't say anything like this at all. The agriculture plays a central role in economy. Don't get yourself confused. ইকোনমি কথাটা আছে কিন্তু, I get it. বাট রাইটার কি এটা কোথাও বলছে যে আমাদের সেখানে বানাইতে হবে যেটা কিনা কৃষি প্রধান দেশ, যেখানে এগ্রিকালচার একটা ভাইটাল রোল প্লে করে? এটা কিন্তু কোথাও রাইটার বলে নাই। রাইটার ইনস্টেড বলছে আমাদের সেখানে বানাইতে হবে যেখানে কিনা ওই ফসলটা বানানো সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থকরী, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ইকোনমিক্যালি বেনিফিশিয়াল, রাইট?
সো বি হচ্ছে না, সি হচ্ছে না, ডি হচ্ছে না, the only option is option number A. Crops can be produced in a cost effective manner. এখন তোমার কাজ হচ্ছে এই যে crops can be produced in a cost effective manner, এই পয়েন্টটা তুমি কোন লাইনটার থেকে খুঁজে বের করেছো। একটা লাইন পড়ে তো বুঝেছো যে এটা আসলে বলার চেষ্টা করতেছে আমার যেখানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কস্ট ইফেক্টিভ সেখানে বানাতে হবে, সেটা তো একটা লাইন পড়ে বুঝেছো, রাইট? ওই লাইনটা তোমাকে এই চারটা অপশনের মধ্যে আইডেন্টিফাই করতে হবে। শুরুতে অনেক বেশি পরিমাণ কমপ্লেক্স মনে হতে পারে, বাট ডোন্ট বি, ইটস নট কমপ্লেক্স এট অল। Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question? লাইন 3 to 5 এ যদি যাই, 3 to 5 এ এই ধরনের কোনো কথা বলা হয়নি। তোমার যদি একটা মেন্টাল ম্যাপিং স্ট্র্যাটেজি থেকে থাকে, দেন তোমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবা যে আচ্ছা ঠিক আছে 3 to 5 এ এই ধরনের কোনো কথা আমাকে বলেনি। লাইন 7 to 10 অ্যাক্টিভিস্ট ট্রান্সপোর্টেশন, লাইন 7 to 10 আমরা যাই, ওই যে ওইটা কিন্তু দেশে পোর্শন, রাইটের কিন্তু এটা আইসে পোর্শনে গিয়ে বলছে। সো অ্যানসার কিন্তু কখনোই দেশে পোর্শনে থাকবে না। এই 7 to 10 these are of the past things, right? 12 to 14, 12 to 14, okay, the writer is coming on track right now. Question এখন ট্র্যাক আসে 12 to 14, but food miles advocates fail to grasp the simple idea. Exactly, আমরা তো এটা পড়েই বুঝেছিলাম যে ক্রপস আসলে সেখানে বানাতে হবে যেটা কিনা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কস্ট এফেক্টিভ। সো দ্যাটস আওয়ার আনসার, ইটস সিম্পল। জাস্ট যেই লাইনটা পড়ে তোমরা বুঝেছো যে আচ্ছা ঠিক আছে দ্যাট হ্যাজ টু বি মাই অ্যানসার, সেই লাইনটা পড়েই তোমার অপশনটা চুজ করতে হবে, ইটস সিম্পল। এখন ধরে নিলাম যে তোমরা আসলে অপশন নাম্বার 1টা পড়ে শুরুতে অ্যানসারটা ধরতে পারো না, সো হোয়াট উড ইউ ডু? কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 তে যাবো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 তে গিয়ে এ নাম্বার অপশন পড়বা, এ নাম্বার অপশন পড়ে দেখবা যে এটা এ বি সি ডি এর সাথে কারোর সাথে মিলে কিনা। যদি না মিলে বি তে যাবা, যদি না মিলে সি তে যাবা, যদি না মিলে ডি তে যাবা। সবগুলো অপশন দেখার পর দেন দেখবা যে কয়টা অপশন মিলছে, দেখবা এট হাইস্ট 2টা অথবা 3টা অপশন মিলতে পারে, মোস্ট প্রবাবলি 2টা মিলবে। দেন 2টা অপশনের মধ্যে যে অপশনটা তোমার কনটেক্সটের সাথে কারেক্ট সেই অপশনটাই শুধুমাত্র চুজ করবা। ব্যাস, একটা কোশ্চেন তুমি একসাথে, 2টা কোশ্চেন একসাথে অ্যান্সার করে ফেলতে পারবে, এক ঢিলে 2 পাখি মারার মতো অনেকটা। সো ইউ জাস্ট সেভড আ লট অফ টাইম। এই জন্যই বলা হয় যে সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেন, যেটা কিনা ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন এবং লিটারাল কম্প্রিহেনশনের সাথে থাকে, দুটো কোয়েশ্চেন যদি একসাথে তোমরা সলভ করতে পারো দেন ইট গেটস ভেরি মাচ টাইম এফিশিয়েন্ট, তাই তো? ওকে, আই গেস তোমরা বুঝতে পেরেছো। সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেনটা আরেকভাবে আসতে পারে, দে ক্যান হ্যাভ ইট ডান ইন আ ডিফারেন্ট ম্যানার ফর ইউ। সেটা হচ্ছে যে তোমার 2 নম্বর কোয়েশ্চেনটা এভাবেও দিতে পারতো, which choice best provides evidence for the fact that food should be grown in regions where dash। দুটো কোয়েশ্চেন এক করে দিল। তাহলে দেখো এই দুটো কোয়েশ্চেন যেটা কিনা আমরা এখন সেপারেটলি শিখতেছি, ওই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আমরা এক করে দিতে পারি। স্ট্র্যাটেজি কিন্তু ওই আগেরটাই, তোমার ওই অপশন দেখে দেখে তারপরে পয়েন্টে আসতে হবে। Which choice provides the best evidence for the fact that food should be grown in regions where dash। তোমার অ্যান্সার ওইটাই যে ক্যান বি প্রডিউসড ইন আ কস্ট ইফেক্টিভ ম্যানার, বাট একই কোয়েশ্চেনের আন্ডারে তোমার দুইটা স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। সো এভিডেন্স বেসড কোয়েশ্চেন গুলো এইভাবে আসে সাধারণত। এক হলে এভাবে তোমাকে দুইটা আলাদা সেপারেট বেস দিয়ে দিবে, অরেলস ওরা দুটো কোয়েশ্চেনকে এক করে দিবে। আর তোমার অ্যাপ্রোচটা কোনটা হতে পারে? either you go for the first question first and then go for the second one, or go for the second one first and then go for the first one, or দুটো কোয়েশ্চেনকে একসাথে সলভ করো। This are the three strategies that you can use. আমরা পরবর্তীতে আরো কিছু এক্সাম্পল দেখছি এটা নিয়ে, don't worry. Right, okay, so there we have an example as well. এটা সাইট্রাস গ্রিনিং এর। সো সাইট্রাস গ্রিনিং এর বিষয়টা কিন্তু আমরা একটু আগে পড়ে এসেছি, তাই তো? সাইট্রাস গ্রিনিং এর যেই প্যাসেজটা ছিল সেটা কিন্তু আমরা একটু আগে পড়ে এসেছি, সো আমাদের সময় লাগবে না, আমরা জাস্ট এখন কোয়েশ্চেনে গেলেই হবে। সো আই উড রেকমেন্ড ইউ গাইস যে তোমরা এই কোয়েশ্চেনগুলো একটু নিজে নিজে সলভ করতেছো, ঠিক আছে? আই এম গিভিং ইউ গাইস সাম টাইম, 1 মিনিট টাইম দিচ্ছি, বেশিক্ষণ না। uh, 32 to 35. I think yes, some portion. Pranab Bhaiya was at some portion editing the pics. So হয়তো কোনো একটা portion like 29 থেকে 35 টা চলে গিয়েছে। So আমরা 29 থেকে 35 টা পাওয়ার জন্য আগের প্যাসেজের পোর্শনটা ব্যাক করব, তাই তো? 29, 31, 32, 35, 29, 31, 32, 35।
আচ্ছা এখানেও নাই ইন্টারেস্টিং ওকে সো নেভার মাইন্ড তোমরা তাহলে জাস্ট ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করো সেকেন্ডটা করার প্রয়োজন পড়বে না আমি তোমাদেরকে আলাদা করে রিসোর্সেস দিয়ে দেব জাস্ট গো ফর দি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সো আমি দেখতে পারছি না যে কার কি অ্যান্সার করেছে সরি দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যানাদার ডিভাইস সো আমি বলে দিচ্ছি according to the writer's description citrus greening could be best described as আমাকে জাস্ট you can understand যে citrus greening নিয়ে রাইটারের মনোভাবটা কিন্তু খুবই নেগেটিভ ছিল তাই তো সো ইট হ্যাজ টু বি আ নেগেটিভ ওয়ার্ড যদি রাইটারের মনোভাব সাইট্রাস গ্রিনিং এর প্রতি নেগেটিভ থাকে সো ইট হ্যাজ টু বি নেগেটিভ ওয়ার্ড বেনিন নো এনশিয়েন্ট ইজ টু মাচ অফ আ নিউট্রাল ওয়ার্ড হ্যাঁ এনশিয়েন্ট কিন্তু হ্যাঁ অফ কোর্স আছে বাট is this what actually best describes citrus greening in the perspective of the writer সে হয়তো একবার বলতে পারে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা একটা এনশিয়েন্ট রোম এটা বেশ আগে থেকে চলে আসছে but that doesn't necessarily mean that this is what actually best describes citrus greening of course underline the word best যে এটা কোন ওয়ার্ডটা দ্বারা সবচেয়ে ভালোভাবে ডিসক্রাইব করা হয় সো মিস্টেরিয়াস আমরা কিন্তু সাইট্রাস গ্রিনিং নিয়ে বর্তমানে গবেষণা করছি যার কারণে কিনা বর্তমানে ফ্লোরিডাতে এটার প্রভাবটা কিছু অংশে কমে আসছে তাই তো বাট নেগেটিভ ওয়ার্ড যেটা আছে পারফেক্টলি ম্যাচ করা হচ্ছে ডেভাস্টেটিং নেগেটিভ যে সাইট্রাস গ্রিনিং বাই সবকিছু ধ্বংস করে দিতেছে আমাদের যে অর্কিডস গুলো ছিল একদম সুন্দর সুন্দর কমলার বাগান এগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে রাইট সো রাইটারের যে নেগেটিভ কোনোটেশনটা ছিল that perfectly matches with that statement devastating that's your answer it's pretty simple I guess তোমরা বুঝতে পেরেছো যে how you should be approaching the questions যে নেগেটিভ পজিটিভ প্লে করতে পারো নেগেটিভ পজিটিভ আরো অনেক সুন্দর করে প্লে করা যায় এটা আমরা সামনে গিয়ে শিখবো যে নেগেটিভ পজিটিভ ইজ বেসিক্যালি a fantastic tool for elimination মিস্টেরিয়াস কেন বাদ দিচ্ছি বেনাইন কেন বাদ দিচ্ছি আমরা জানি এনশিয়েন্ট কেন বাদ দিচ্ছি এনশিয়েন্ট হ্যাঁ হতে পারে বাট this is not the word which actually best describes citrus greening so শুধুমাত্র একটা ওয়ার্ড তোমার প্যাসেজে আছে বলেই you just can't take it blindly you have to make sure যে ওই ওয়ার্ডটা যে অ্যাডজেক্টিভটা দেওয়া আছে সেই অ্যাডজেক্টিভটাকে পারফেক্টলি করেসপন্ড করে কিনা you have to make sure ঠিক আছে fine and move on এরপর আর কোন স্লাইড আছে এরপর ইনফারেন্স কোশ্চেনস সো এটা একটা লাস্ট ওয়ান for the literal comprehension so চলো একটু দ্রুত শেষ করে ফেলেছি chimps do birds do it even I do it once you see someone yawn means haitola you're compelled to do the same now it seems that wolves can be added to the list of animals known to spread yawns like a contagion আমরা জানি যে yawns are basically contagious right so if you see a person yawning in front of you you might yawn in the next couple of seconds as well it's pretty obvious in fact আমি যখন ভিডিও কলে there are some people whom I talk to regularly so তাদের সাথে যখন কথা বলি if they yawn আমি দেখি সাথে সাথে yawn করতেছে and I appreciate it so among humans even thinking about yawning can trigger reflex okay leading to some of the suspect catching your yawn linked to our ability to empathize with other humans for instance contagious yawning activities the same parts of the brain that govern empathy and social know-how and some studies have shown that humans with more fine-tuned social skills are more likely to catch a yawn mean যাদের social যাদের socialization abilityটা বেশি তারা হয়তো একটা yawner প্রতি আরো সুন্দর করে রেসপন্স দিতে পারবে so it's a positive side for you guys Pranab bhai is here continue reading the passage similarly chimpanzees baboons and bonobos often yawn when they see other members of their species yawning chimps troglodytes I'm sorry I'm bad at pronunciation can catch yawns for humans even virtual ones at least in primates contagious yawning seems to require an emotional connection okay beyond primates okay 2018 study showed that dogs could catch yawns from humans and others showed that dogs were more likely to catch the yawn of a familiar human rather than a stranger okay so dog যদি তোমাকে চিনে আর তুমি যদি হাই তুলো তাহলে হয়তো dog তোমার হাইয়ের প্রতি বেশি সাড়া দিবে rather than the yawn of a stranger right so that's a good thing one way to identify your dog out of the crowd so the passage indicates that the people most likely catch yawns আর যে যারা কিনা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ yawn করে যে যারা অন্যের yawning দেখে যারা কিনা নিজেরা সবচেয়ে বেশি yawning করে তারা আসলে কি ধরনের হয়ে থাকে
ডিটেইল ওরিয়েন্টেড, তারা কি বেশি পরিমাণে ডিটেইল ওরিয়েন্টেড? আচ্ছা ঠিক আছে, এই লোকটা এখন ইয়ন করতেছে, মুখটা এত বড় করে করছে, সো আই উড বি ডুইং দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। এই ধরনের কোনো কথা কিন্তু রাইটার একদমই বলে না যে এতটা ডিটেইল ওরিয়েন্টেড। ইজিলি পারসুয়েটেড, এটা কি রাইটার বলছে যে তারা ইজিলি পারসুয়েটেড হয়, যে তারা একটা মানুষ ইয়ন করতেছে সেটা দেখে সে নিজেই ইয়ন করতেছে, মানে হচ্ছে একটা মানুষ যদি তাকে কোনো সেটা করতে বলে, ঝাঁপ দিতে বলে, সে হয়তো ঝাঁপ দিয়ে ফেলবে। এই ধরনের কোনো কিন্তু কোনো কথা বলা হয়নি। হতে পারে, could be true but not in the passage, মনে আছে লাস্টের ক্লাসটা? could be true but not in the passage. attune to others, chronically fatigue মানে হচ্ছে লাইক বেশি পরিমাণে ক্লান্ত হওয়া। সো ইয়নের সময় আমরা করি তখন যখন আমরা ক্লান্ত থাকি। সো ইটস আ ফ্যাকচুয়ালি ট্রু ফ্যাক্ট, বাট এটা কি আমার প্যাসেজে কোথাও বলা আছে? আমি কি বলেছিলাম যে ফ্যাকচুয়ালি যতই ট্রু হোক না কেন, সেটা যদি আমার প্যাসেজে উল্লেখ করা না থাকে, দেন ডেফিনেটলি আই কান্ট চুজ দ্যাট পার্টিকুলার অপশন। সো অপশন নাম্বার সি, অ্যাটিউন টু আদার্স মিন্স, অ্যাটিউন মানে কি? সবার সাথে সুন্দর করে টিউন করা। গিটার যেমন টিউন করা হয় মিন্স হারমোনাইজ করা হয়, সবার সাথে সুন্দর করে হারমোনাইজ করা। হারমোনাইজ করা মানে হচ্ছে সোশ্যাল স্কিল, সোশ্যালাইজেশন করা। এন্ড আমরা এটা পড়ে আসি ডিরেক্টলি। সো দিস ইজ আওয়ার অ্যানসার, ইটস ভেরি সিম্পল। এখন তাহলে এই সোশ্যালাইজেশনের লাইনটা আমরা কোথায় পেয়েছিলাম সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সো সেকেন্ড অপশনে আমাদের সাপোর্টিং এভিডেন্সে সেটাই চাচ্ছে। লাইন 3 to 5 যদি আমরা যাই, দেন না, লাইন 3 to 5 আমরা সোশ্যালাইজেশনের কোনো কিছু পাইনি। লাইন 9 to 11, for instances contagious yawning activities the same parts of the brain, এটা ব্রেন বায়োলজি নিয়ে কথা বলছে, so we can go for it as well. Line 21 to 22, one study found evidence of contagious yawning in birds that didn't connect into empathy. Okay, did I miss something? 9 to 11, for instance contagious yawning activities are the same parts of the brain that govern empathy. Oh, social know-how, ওই পোরশনটা মিস করেছে। So your instructor just made a mistake, sorry. So that has to be answered. ওই পোরশনটা আসলে সোশ্যাল নো হাউ মিন্স এটাও তো সোশ্যাল স্কিল কে রিপ্রেজেন্ট করে, রাইট? সো এটার সাথে কানেক্ট হয়, সো দ্যাট হ্যাজ টু বি ইয়ার অ্যানসার, সোশ্যাল স্কিলের সাথে রিলেট হয়। 21 to 22 না, এখানে বার্ডস নিয়ে কথা হচ্ছে, সো উই ক্যান ডেফিনেটলি গো ফর ইট। 26 to 28, বাট এ ফোর্স এটা ডগস নিয়ে কথা হচ্ছে, সো अगेन উই ক্যান গো ফর ইট। So the only option that actually corresponds to atoning with others is option number B, which is for instance, contagious yawning activities, the same parts of the brain that govern the empathy and social know-how. Got it. Okay. Okay, so Faiza asks a question that Pranab had just forwarded me. What's the main point and topic of the Clovis passage? So Clovis passage main topic যদি আমি বলি, আমার প্রথম কাজ টপিক খুঁজে বের করা। ক্লোভিস প্যাসেজ, তুমি নিজেই বললা যে অফ দি ক্লোভিস প্যাসেজ, প্যাসেজটাকে কি দিয়ে রিগার্ড করলাম? ক্লোভিস প্যাসেজ। সো দিস ইজ দ্য টপিক, এটাই টপিক, যে ক্লোভিস প্যাসেজ নিয়ে এখানে কথা বলা হচ্ছে। দিস ইজ ইয়োর টপিক, রাইট? তাহলে পয়েন্টটা কি? যে ভাই শুনো, ক্লোভিস মানুষরা কিন্তু আমরা ভাবি যে ক্লোভিস মানুষরা হচ্ছে সবচেয়ে আগের, বাট বর্তমান রিসার্চ বলতেছে না, আর্গুমেন্ট। ক্লোভিস নিয়ে কেন কথা বলতেছে? সো ওয়াট যোগ করে দাও না। তুমি বললা যে পয়েন্ট হচ্ছে ক্লোভিস পিপল, আমি জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ ক্লোভিস নিয়ে কেন কথা বলতেছে, সো ওয়াট, কি হয়েছে তাতে? দেন মেইন পয়েন্ট চলে আসলো, কারণ ক্লোভিস পিপলরাই হচ্ছে সবচেয়ে পুরানো মানুষ না, এর আগেও মানুষ ছিল, এটাই রাইটার প্রকাশ করার চেষ্টা করতেছে। ইয়েস, সিম্পল, দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট। সো হোয়াট অ্যাড করে দিলা এন্ড ইউ গট ইউর অ্যানসার। I hope this answers your question, Faiza. Good one though, like I appreciate it. Okay, so আমি আশা করি যে বুঝাতে পেরেছি এই পোরশনটুকু ইন লিটারাল কম্প্রিহেনশন। এখানে আশা করি কারোর কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন নেই। অনেকগুলো প্র্যাকটিস করাতে পারছি না সময়ের অভাবে, সো প্র্যাকটিস গুলো তোমরা নিজেরা করে নিবা। I would be giving you the resources. যদি you guys are already aware of my personal ID or Feeder Education এ যদি okay, Khan Academy, if you're talking about Khan Academy, we would solve Khan Academy as well. আজকে যেহেতু আমরা we are talking about the basics, so Mustaqim Nishad, this is why we are being so very much general with the questions, but we would get to solve the skill level 4 passages once we are done with the strategies. শুধুমাত্র স্ট্র্যাটেজি গুলো Maher Muqtasim Taswar, I yawn just by reading. Great. I like it. Used to happen to me a lot. পরীক্ষার মাঝখানে yawning হতো, and no wonder why I actually brought so many stuff while I was in the exam hall, just to have it alleviated, right? So I totally relate to it. Great. So Mustaqim Nishad, আমরা Khan Academy প্যাসেজ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা লাস্টের দিকে গিয়ে আলোচনা করব, বাট আজকে শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেশনের জন্য we're talking about the very straightforward ones. Okay, আচ্ছা Khan Academy নিয়ে একদিন একটা ওয়ার্কশপ দেখাবো যে Khan Academyটা কিভাবে ইউজ করতে হবে, right? Okay, and that being said, we finished our literal comprehension part.
Mahir Faisal Monan asks, can you please show all the slides at the end? I missed some due to the lectures. Yeah, sure, of course. Last week I'm সবগুলো slides দেখিয়ে দিব. No worries. Great. Pranoma is doing a fantastic job. Like I'm যেতে পারছি না, but he's sending me the comments in the chat box. Faiza Mahbub Priyonti asks, I asked about main point and primary purpose of that passage. Okay, main point to বলা হয়েছে Clovis people, right? So Clovis passage এর হচ্ছে তোমার টপিকটা যদি বলি, it's Clovis. তোমার মেইন পয়েন্ট যদি বলি যে ভাই ওরাই কিন্তু সবার আগের মানুষ না, এর আগেও মানুষ ছিল। পারপাসটা যদি বলি আমাদেরকে জানানো, পয়েন্ট আউট যে we need to know who the early settlers of America are, of America is. Simple. ওইটা কনটেক্সটে দেওয়া ছিল না, কিন্তু ওইটা কনটেক্সটে দেওয়া ছিল না, ওইটা তোমার অপশন থেকে বুঝে দেখতে হতো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার এই ধারণার সাথে কোন অপশনটা ম্যাচ করে। ওই যে পারপাসটা কিন্তু প্যাসেজের মধ্যে ডিরেক্টলি স্টেট করা থাকবে না, বাট তোমার বুঝে নিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এটাই হতে পারে পারপাস। তুমি এটা বোঝার চেষ্টা করো যে রাইটার এতক্ষণ বললো যে ক্লোভিস পিপলরা আসলে আগের দিনের সবচেয়ে আগের মানুষ না, সেটা রাইটার আমাদেরকে কেন এটা জানানোর চেষ্টা করতেছে, বিকজ হি ওয়ান্টস আস টু নো দ্য ট্রু ফ্যাক্ট যে ভাই তোমরা যেটা জেনে আসতেছো সেটা কিন্তু ভুল। সো রাইটার ওয়ান্টস টু কারেক্ট আস। দ্যাট বিং সেড, উই মাইট বি আমেরিকান পিপল অর উই মাইট বি গ্লোবাল সিটিজেন্স। I hope this answers your question, Faiza Mahbub Priyonti. Right? I hope it does. Pranam bhai, if you have more questions, then do let me know. Or else I'll move on to the inference one. Do you have more, Pranam bhai? Write a yes or no, please. I guess no more questions. So, okay, no, great. So I'll move on to the inference question. Inference question, well, the reasonable ones, the twisted literal comprehension. এটা হচ্ছে অনেকটা literal comprehension-ই। literal comprehension আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা করে আসছি তাই, বাট একটা টুইস্ট আছে, সেটা হচ্ছে লিটারাল কম্প্রিহেনশনটা তোমার যেভাবে প্যাসেজ এক্সপ্লিসিটলি বলা ছিল সেটা এখানে এক্সপ্লিসিটলি না বলে ইমপ্লিসিটলি বলে দেবে। ইমপ্লিসিটলি IMPLI CITY. Okay, so time to go for the spelling bee session. ইমপ্লিসিটলি বলা হচ্ছে অন্তর্নিহিত যেটা থাকে, মিন্স ভিতরে যেটা একদম থেকে যায়। এক্সপ্লিসিটলি মানে একদম বাইরে যেটা প্রকাশ করে দেয়। সো ইমপ্লিসিটলি যেটা স্টেট করা আছে সেই জিনিসটাই তোমার খুঁজে বের করতে হবে ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে। দ্য রিজনেবল ওয়ান্স, রিজনেবল করতে হবে মিন্স তুমি লিপটা স্লাইটলি নিতে পারো। আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কালকে বের হবো, তাই বলে তুমি ধরে নিলা যে আমাকে আগামীকাল পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে কারণ আমি লকডাউনে বের হবো। দ্যাটস আ হিউজ ইনফারেন্স, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। আমি তো হেলথ মেজার্স মুভমেন্ট অর্ডার নিয়েও বের হতে পারি, রাইট? সো রিজনেবল হতে পারে। at most what you can infer is যে আচ্ছা ঠিক আছে ফারাবি কালকে বের হবে, সো ও কিছুক্ষণ বাইরে থাকতে পারে। সিম্পল। রিজনেবল করতে হবে, স্লাইটলি লিপ নিতে হবে, বেশি লিপ নিলেই ভুল, রাইট? ওকে, so let's go on to talk about the inference question strategies. ওই যে take slightly larger lips, কিছুটা লম্বা একটু লিপ নিতে হবে, এর বেশি নেওয়া যাবে না, not at all. আমার প্যাসেজ যেটা সাজেস্ট করতেছে মিন্স ভাই তুমি এটা করতে পারো অথবা ইমপ্লাই করতেছে এটা হতে পারে, সেটাই তোমার খুঁজে বের করে আনতে হবে জাস্ট লিপের মাধ্যমে। ওই নিজের থেকে নিজের ডোন্ট ব্রিং ইউর পার্সোনাল থটস, আচ্ছা ঠিক আছে আমি রাতের বেলা খাবার খাই নাই, সো রাইটার হয়তো রাতের বেলা খাবার না খেয়ে বর্তমানে ক্ষুধা লেগে আছে। নো, দিস আর ইউর পার্সোনাল থটস, এগুলো তোমার পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে বাসায় রেখে আসতে হবে। You can't take those with you at the exam center. If you do, then congratulations, you have to just pay $101 to the college board again. Okay, second one, correct option would resemble the exact words but would indicate the relationship, idea, event in pretty much of a clear way. তুমি যে জিনিসটা ভাবছো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার এইটা অ্যান্সার হতে পারে, সেটা কারেক্টলি তুমি অপশনে পাবা না সেম টু সেম, রিজেম্বল করবে না এক্সাক্ট ওয়ার্ড দিয়ে, অথবা প্যাসেজের যে ওয়ার্ড গুলো তুমি নিয়ে এসে বানানোর চেষ্টা করছো সেটা পারফেক্টলি রিজেম্বল হবে না, বাট হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উড হ্যাপেন ওই স্টেটমেন্টের উপর ভিত্তি করে যে আইডিয়া অথবা রিলেশনশিপটা আছে, যে ইভেন্টটা আছে, সেইটা এক্সপ্লিসিটলি ওরা এমপ্লয় করবে। ঠিক আছে, সেটা ওরা এক্সপ্লিসিটলি বলে দেবে যে ওয়ার্ড সেম থাকুক বা না থাকুক, বাট তোমার আইডিয়াটা সেম থাকবে। It's a prerequisite of the inference question. Eliminate fallacies, extrapolation based on the contextual information. Fallacies means হচ্ছে যে জিনিসগুলা ভুল সেগুলো কি বলা হয় fallacies. So fallacies এর ডেফিনেশনটা হচ্ছে এই extrapolation based on the contextual information. ওই যে বললাম যে আমি বললাম আগামীকাল আমি বাইরে যাচ্ছি, তো তুমি ধরে নিলে আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে কারণ আমি লকডাউনে বাইরে যাচ্ছি। এটা কিন্তু আমি কনটেক্সটে কোনোভাবেই দেইনি,
বাট তুমি নিজে এক্সট্রাপোলেট করছো, তুমি বাসায় খবর শুনছো যে আচ্ছা ঠিক আছে মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে অনেক মানুষ ধরে নিয়ে চলে গেছে, আর আমিও মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকি, সো আমাকে ধরে নিয়ে চলে যাবে। সো দিস ইজ সাম অফ দি থিংস দ্যাট ইউ জাস্ট গট টু নো ফ্রম দি নিউজ পেপার, আর সেখান থেকে তুমি কনটেক্সটের সাথে অ্যাড করে দিচ্ছ। নো, ইউ ক্যান্ট ডু দ্যাট। এই ফলাসিস গুলো কোনোভাবেই করা যাবে না। ইফ ইউ ডু, তাহলে ওই যে আবার কলেজ বোর্ডের ট্র্যাপে পড়ে গেল, রাইট? ওকে, সো আর মুভ অন। তাহলে অনেক কিছু করা যাবে, অনেক কিছু করা যাবে না, তাহলে এখন আসলে করবোটা কি, এটাই শুধুমাত্র একটু সাম আপ করে রেখেছি এখন। অ্যাপ্রোচ টু এলিমিনেট ফলাসিস, মেইন কাজটাই হচ্ছে তোমার শুরুতে গিয়ে যে এলিমিনেশন মেথডটা ইউজ করা। মেক শিওর, এটা কলেজ বোর্ড নিজে বলে যে your job is not to make sure while looking at the options to find the correct answer but to eliminate the wrong answer. তোমার মাইন্ডসেট আপটা হতে হবে এই যে এই যে আমার অপশনটা আছে, এই অপশনটা যেভাবেই হোক আমার বাদ দিতেই হবে। like at any cost I have to make sure that I am eliminating the answer. যদি দেখো যে আচ্ছা ঠিক আছে কোনোভাবেই অপশনটা বাদ দেওয়া যাচ্ছে না, then that's the correct one. এই হতে হবে মাইন্ডসেট আপ। তুমি অপশনের দিকে তাকাবা না যে আমার এখন কারেক্টটা খুঁজতে হবে, তোমার অপশনের দিকে তাকাতেই হবে এইভাবে যে আমার এখন রংটা খুঁজে বের করতে হবে, তাই তো? এটার জন্য ফলাসিস গুলো আগেই বাদ দিয়ে দিতে হবে। I'm not sure if I'm like correct with the pronunciation, if it's fallacies or fallacies, so যদি pronunciation এ ভুল হয়ে থাকে then pardon me, আর কেউ একটু লিখে দিও তাহলে, like phonetics এর মাধ্যমে লিখে দিও, I would correct myself live এর পর আমি জেনে নেব। Thank you. So first understand the literal meaning of the statement in the question and find the option which is closest to the overall meaning. তোমার কোয়েশ্চেনে যে স্টেটমেন্টে দেওয়া আছে সেটা লিটারাল মিনিং যেটা তুমি ইমপ্লাই কি করতেছো এই লাইনটা, সেটা পরে গিয়ে করো, সেটা পরে গিয়ে বুঝো, বাট লিটারাল আগে কি সেটা আগে বোঝার চেষ্টা করো। যদি লিটারালটা বুঝতে পারো তাহলেই তুমি একটা লিপ নিয়ে বুঝতে পারবা যে আচ্ছা ঠিক আছে এখান থেকে ইমপ্লিকেশনটা কি হতে পারে, রাইট? So your first job when you have the question for an inference question is to make sure that you know the literal meaning of that statement in target. Don't speculate করা যাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে আগামীকাল অথবা এই সিচুয়েশনের উপর ভিত্তি করে এটা হতে পারে। For example, let's just say যে a person said I like you, right? আর এটার উপর বেস করে তুমি বলতেছো so this person actually loves her. সে তো বললো যে লাইক করে, he didn't say that he actually likes her. So for that reason তুমি কিন্তু স্পেকুলেট করতেছো, ভালো লাগার থেকে ভালোবাসাটা পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছ। This is not what you can do, not at all. If you do it তাহলে একটা কোয়েশ্চেন you're getting it wrong. ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনের ফ্রিকোয়েন্সিটাও কিন্তু বেশ, সো এটা ভালো করে শিখতে হবে। Remember the last class option, factually true but not stated in the passage, ওই যে স্পেকুলেট করা যখন যাবে না তখন তোমাকে মনে রাখতে হবে যে ফ্যাকচুয়ালি ট্রু হতে পারে, ভালো লাগার থেকে ভালোবাসা হতে পারে, বাট দ্যাট ডাজন্ট নেসেসারিলি মিন যে আমার ওইটা হবে, ফ্যাকচুয়ালি ট্রু হতে পারে, রাইট? সো প্যাসেজ যদি উল্লেখ করা না থাকে ইউ ক্যান গো ফর ইট। টু এক্সট্রিম সিনারিওস, অলওয়েজ, নেভার, অনলি অ্যান্ড অল। লাস্ট ক্লাসে এটা নিয়ে আরো সুন্দর করে বলেছি যে তোমার যদি প্যাসেজে একটা টোন নিউট্রাল থাকে, নিউট্রালি যদি কোনো কিছু বলা থাকে, আর সাডেনলি যদি সেটা রাইটার একটা হার্ড স্ট্যান্স নিয়ে অলওয়েজ, নেভার, অনলি, অল, লাইক a lot of extreme words দিয়ে যদি কোনো কিছু বোঝানোর চেষ্টা করে, then the option is likely an incorrect one. You can't go for that again. So yeah, the optionটা fallacies এর আন্ডারে পড়বে and you have to remove it. Put emphasis on the negatively designed options. এটা দ্বারা যেটা বোঝায় যে ওরা আমাদেরকে ট্রিক করার চেষ্টা করে। Excuse me. I think that I just need to do some grooming. চুলো কাটাতে হবে, or else গরম লাগছে বেশি, লকডাউনে সবকিছু বন্ধ। I might experiment with scissors on my hairs. If I don't come back for the tomorrow classes, then just do know যে I'm not a good barber. তাই আসিনি যদি এক্সপেরিমেন্ট করি নিজে scissors দিয়ে, right? So put emphasis on the negatively designed options. এটা ওরা অনেক ভাবে করার চেষ্টা করে, যে দেখা যায় অপশনগুলোতে ওরা ডাবল নেগেটিভ ইউজ করে, যে নট ইম্পসিবল। এরিক এলমেলস যেটা ডিরেক্টলি বলছে, ওরা যদি বলে নট ইম্পসিবল, দেন বেসিক্যালি ইট স্ট্যান্ডস ফর ইটস পসিবল, রাইট? সো তুমি হয়তো নট দেখে শুরুতেই ভেবে নেবা যে না এটা তো নেগেটিভ, রাইটার তো বলছে কোনো কিছু নেগেটিভ না, দেন it might be the wrong option, but no, it was actually the correct one. পুরো অপশনটা সময় নিয়ে পড়তে হবে। যদি নেগেটিভিটি ডিজাইনড অপশন থাকে দেন অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে যে ওই নেগেটিভিটি ডিজাইনড অপশনটার মধ্যে দুটো নেগেটিভ ওয়ার্ড আছে কিনা। যদি দুটো থাকে then it actually turned out to be a positive one. Minus minus plus, like the same thing happens in case of English as well. Very cliche but works.
তোমরা এটা স্ক্রিনশটে রাখতে পারো। আই এম প্রিটি শিওর যে তোমার এই যে চ্যাপ্টার গুলো পড়াচ্ছি অথবা পড়িয়েছি, দিস আর ফ্রম দি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অফ মাইন্ড, যে লেখাগুলো লিখিয়েছি এরিক মেলজারের বই থেকে প্যারাফ্রেজ করে অথবা ডিরেক্টলি কোট করে। পুরো বইটা আর পড়তে হবে না আলাদা করে, জাস্ট এই অপশনগুলো যদি তোমরা মনে রাখো, দিস আর দি কোর ওয়ান্স, বাকি সবগুলো ফ্যাক্ট। এগুলো যদি ইমপ্লাই করতে পারো, ইটস এনাফ, মোর দেন এনাফ আই বিলিভ। জাস্ট আ লট অফ প্র্যাকটিস, অনেক বেশি পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, ক্লান্ত লাগছে বেশ। Then let's do some practices. এখন কিছু কয়েকটা প্র্যাকটিস করি ইনফারেন্সের উপর। somehow এটা কেটে গিয়েছে, দেখি এটার পরের অপশনটা আছে, সবগুলো কি কেটে গেল না একটা আছে। সো আমরা জাস্ট ইনফারেন্স থেকে একটাই করব, লাইক we don't have the materials for now, so এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, আই এম সরি, সামহাউ এটা কেটে গিয়েছে। লাইক ডিজাইন করার সময় when I was about to crop the picture এটা কেটে গিয়েছে। সো আমি আমি আগামী ক্লাসে হয়তো লাইভটা 5 মিনিটস আগে শুরু করব। আগে শুরু করে এখানে যে দুটো প্র্যাকটিস আমরা মিস করছি, সেই দুটো প্র্যাকটিস আমি কভার আপ করে দেব, দ্যাট উড বি ফাইন, রাইট? সো দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যাবাউট দি লিটারাল কম্প্রিহেনশন পার্ট অ্যান্ড দি ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন পার্ট। এটার আন্ডারে আরেকটা ছোট্ট একটা পোর্শন আছে, সেটাকে বলে আন্ডারলাইং অ্যাজাম্পশনস পার্ট। ওয়েল বেসিক্যালি এটা অনেকটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এর মতো। সেটা হচ্ছে, এটা তোমার আসবে না, দেখো যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে আন্ডারলাইং অ্যাজাম্পশনস এর ক্ষেত্রে আর ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনের মধ্যে যে মূল তফাৎটা, সেটা হচ্ছে ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনে তোমার লাইন রেফারেন্সটা লিটারাল কম্প্রিহেনশনের মতো দিয়ে দিচ্ছে। ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনের সাথে তোমার সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেন থাকছে। তুমি যদি কোনোভাবে ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনটা না পারো, তাহলে কিন্তু তুমি সাপোর্টিং এভিডেন্স দেখে সেটা অ্যান্সার করে ফেলতে পারো। আইদার তোমার লাইন রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছে যে এক্স থেকে ওয়াই লাইনে আসলে কি বোঝাচ্ছে, না হলে দিয়ে দিচ্ছে যে উপরের অ্যান্সারটা তুমি আসলে কোন লাইন থেকে পেয়েছো, অর এলস তোমাকে এমন দিবে যে কোনো ধরনের লাইন কিছুই দিচ্ছে না, জাস্ট অ্যান্সার করতেছে যে রাইটার এই বিষয়টা নিয়ে আসলে কি বলতেছে অথবা কি বলার চেষ্টা করতেছে। কোনো কিছুই বলে না যে এই বিষয়টা কোন লাইনে আছে, এরপরে কোনো ধরনের সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেনও নাই। This means that is basically a special portion of the inference question which we know as underlying assumptions. যে ভিতরে যে অ্যাজাম্পশনটা আছে, সেই অ্যাজাম্পশনটা তোমাকে খুঁজে বের করে আনতে বলছে, and for that assumption, যেহেতু এটা একটা অ্যাজাম্পশন, তাই তোমাকে আলাদা করে কোনো ধরনের রিসোর্সেস দিচ্ছে না যে এটা হচ্ছে এটার সাপোর্টিং এভিডেন্স অথবা এইখানে এই লাইনটা নিয়ে বলা আছে। এটার জন্য তোমাদের একটু স্ট্রং রিডিং অ্যাবিলিটি থাকতে হবে, যেন তোমরা প্যাসেজটা একবার পড়ার পর বুঝতে পারো যে আচ্ছা ঠিক আছে, প্যাসেজের কোন কোন জায়গায় কোন কোন বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তাই তো? দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। এই কোশ্চেনটা বেশি আসে না, লাইক খুব কম আসে, ইউ মাইট গেট জাস্ট 1 or 2, or if lucky then you might just get none, but প্র্যাকটিস করে রাখা ভালো, দ্যাটস হোয়াট আই উড রেকমেন্ড, তাই তো? ওকে, সো আন্ডারলাইং অ্যাজাম্পশনস অনেকটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এর মতোই, যে অ্যাজিউম করে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করে দেওয়া। The correct answer would be the paraphrase version stated from a different perspective of the primary statement. তোমার যদি মনে থাকে, যদি প্যাসেজটা পড়ে মনে থাকে যে আচ্ছা ঠিক আছে, এই পোর্শনে আমার এই ক্রপের বিষয়ে কথা বলা হয়েছে, দেন জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, গো টু দ্যাট পোর্শন, ওই পোর্শনটা রিড করো, লাইন 5 to 10, তোমাকে তো বলে দেয়নি, রাইট? সো ইউ নো, তোমার নিজের পড়ার পর মনে আছে যে আচ্ছা ঠিক আছে, এটা মনে হয় ওই পোর্শনটাই ছিল, লাইন 5 to 10 এর আশেপাশে ছিল, যাও ওই পোর্শনটা পড়ো, পড়ে একটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে যদি ওই পোর্শনটা প্যারাফ্রেজ করা হয়, তাহলে যে অ্যান্সারটা অথবা অপশনটা উঠে আসবে, that would be your correct option most of the scenarios, right? Incorrect answers for this Q would be the one which it might be factually true but irrelevant to the passage. Remember, যেহেতু কোয়েশ্চেনটা অলরেডি টাফ, তাই ওরা অপশনটাকে আর বেশি পরিমাণ টাফ করার চেষ্টা করে না, ওরা তোমাকে কনফিউজ করার চেষ্টা করবে। যেহেতু তুমি অ্যাজিউম করতেছো, তোমার কাছে হয়তো সময় থাকবে না, তাই তুমি অ্যাজিউম করবা, প্যাসেজের ব্যাক না করে তুমি অ্যাজিউম করবা, আচ্ছা ঠিক আছে এটা হতে পারে। সো তোমরা যখন অ্যাজিউম করো, তখন আমরা হিউম্যান মাইন্ড, সো আমরা স্বাভাবিকভাবে হয়তো আমাদের ব্রেইনটার ফ্যাকচুয়াল কর্নারটা অন করে বাসার যে নলেজ ছিল সেটাকে অ্যাড করে দিতে পারে, যাচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং খারাপ, যেখানে কিনা পুরো প্যাসেজে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আসলে খারাপ না এটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। সো ফ্যাকচুয়ালি যদি কোনো কিছু জিনিস ট্রু পাও, বাট প্যাসেজে কোথাও সেটা পাও নাই,
for an underlying assumption question, then it has to be a fallacy, it has to be a wrong option. এই ফ্যাকচুয়ালি ট্রুর বিষয়টা আন্ডারলাইং অ্যাজাম্পশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ডেডলি হয়ে ওঠে, রাইট? সো এটা প্র্যাকটিস করতে হবে, অনেক বেশি পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হবে। মেক শিওর যে তোমার আন্ডারলাইং অ্যাজাম্পশনটা অনেক বেশি করে প্র্যাকটিস করতেছো। এটার একটা উদাহরণ আমরা দেখবো, যেহেতু ইটস লাইক অ্যাডভান্সড ওয়ান, আর এটার ম্যাটেরিয়ালটা আছে সুন্দর মতো, সো ইউ উড গো অন ফর দিস, রাইট? ওকে, সো সবাই একটু পড়ে ফেলো লাস্ট ওয়ান ফর টুডে, আমরা এরপর would go for the casual discussions. So after the one-way front door, the first supermarket feature you inevitably encounter is the produce department. There's a good reason for this: the sensory impact of all those scents, textures, and colors. Think fat tomatoes, glossy eggplants, luscious strawberries. Eggplants means begun, brinjal. Makes us feel both a bit and hungry. Similarly, the store bakery is usually near the entrance with its scrumptious and pervasive smell of fresh baked bread, as is the flower shop, which its bucket of tulips, bouquets of roses, and banks of greenery. The message we get right off the bat is that the store is a welcoming place, fresh, natural, fragrant, and healthy, with comforting shades of grandma's kitchen. The cruel truth is that, okay, দেখো এতক্ষণ কিন্তু সে একটা পজিটিভ ভাইব নিয়ে কথা বলতেছিল, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি সুপারমার্কেটে গেলে এই জিনিসগুলো দেখতে পারো, বাট এটার পিছনে একটা ক্রুয়েল ট্রুথ আছে, আর নিষ্ঠুর একটা সত্য আছে, সেটা আমাদেরকে রাইটার জানানোর চেষ্টা করতেছে। তো ফার্স্ট পোর্শনটা কিন্তু দে সে পোর্শন, সেকেন্ড পোর্শনটা আই সে পোর্শন। The cruel truth is that the produce department is less garden and kitchen than stage here. এই যে সামনের জিনিসটা কিন্তু অনেক সুন্দর, বাট পিছনের জিনিসটা কিন্তু এত সুন্দর না। Lighting is chosen to make fruits and veggies appear at their brightest and best, and according to Martin Lindstorm, author of Brainwash Tricks Companies Used to Manipulate Our Minds and Persuade Us to Buy, the periodic sprays of fresh water that douse the produce bins are all for show. Though used to give fresh foods a deceptive, dewy, and fresh picked look, the water actually has no practical purpose. In fact, it makes vegetables spoil faster than it usually would. বুঝতে পেরেছো যে রাইটার এতক্ষণ বলতেছিল যে কিভাবে সুন্দর করে একটা স্টোরের মধ্যে এই ফ্রুটস গুলো, এই ভেজিটেবলস গুলো সুন্দর করে সাজানো থাকে, বাট দেন একটা ক্রুয়েল ট্রুথ বলো যে ভাই সামনে শুধুমাত্র সাজানো থাকে, বাট পিছনে দিয়ে কিন্তু এত সুন্দর করে সাজানো না। পানি যে ওরা দেয়, ওই পানি দেওয়ার পিছনে কিন্তু আসলে কোনো নিউট্রিয়েন্ট রিলেটেড কিন্তু কোনো ভ্যালু নাই যেটা সতেজ থাকবে, বরং এগুলো আরো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ওরা যে এই লাইটিং গুলো করে সেগুলো আসলে মূলত সুন্দর দেখানোর জন্য, রাইট? আমরা ভাবতাম যে এগুলো হয়তো অনেক ভালো, অনেক লাইক দে আর ভেরি গুড কোয়ালিটি থিংস, বাট আসলে মেইন কারণটা হচ্ছে কাস্টমার অ্যাট্রাক্ট করার জন্য। দেশে পোর্শন আইসে পোর্শন আলাদা করা গিয়েছে, আই গেস তোমরা একটু কমেন্টসে লিখে দিও যে আলাদা করে গিয়েছে কিনা। আমি এখন দেখতে পারছি না, বাট আমি যখন লাইভটা আরেকবার দেখবো, মিন্স কিছু কিছু পোর্শন দেখবো, তখন আই উইল জাস্ট সি ইফ দ্য ক্লাসেস আর বিন comprehensive enough for you guys or not. Right? Okay. So let's move on to the question. An unstated assumption made by the author about vegetables is that they're একটা unstated assumption বলে দিয়েছে যে রাইটার এটা বলে নাই। সো assumptionটা কি হতে পারে? অপশন এ, appearance is not a reliable indicator of the freshness. ওকে, হতে পারে যে appearance দেখেই আসলে যে ওরা ফ্রেশ এটা আমাদের ভাবাটা উচিত না, কারণ রাইটার এটা নিয়ে বলছে যে ওরা কিন্তু appearanceটাকে নকল বানানোর চেষ্টা করে। They want to make it like a fake one so that people get swayed towards buying this kind of fruits and foods, right? Nutritive qualities are frequently overstated. Again, nutrient quality যেগুলো আছে, ভেজিটেবলের যেগুলো আছে, ভেজিটেবলের নিউট্রিয়েন্ট কোয়ালিটি নিয়ে মানুষ বেশি বকবক করে, বেশি এক্সাজারেট করে, এটা কি কোথাও বলা আছে? এটা কোথাও বলা নেই, বরং এটা বলা আছে যে ভেজিটেবলকে আরো বেশি পরিমাণ আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য, to make it more attractive, the ways the people actually embrace. See, fragrance is off-putting to some customer. এটা তো কোথাও বলা নাই যে fragrance আসলে কিছু কিছু কাস্টমার পছন্দ করে না, so it's totally off topic. The location within a supermarket depends on their popularity. এটা আমরা factually true, right? যে আসলে ভেজিটেবলের পজিশনটা কোথায় হবে সেটা আসলে ডিপেন্ড করে যে মানুষ কোথায়, ডিপেন্ডস অন দেয়ার পপুলারিটি, যে এটা আসলে কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পপুলার। এটা ফ্যাকচুয়ালি ট্রু, ফ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ট্রু, নো ডাউট, বাট এটা কি আমার প্যাসেজে কোথাও উল্লেখ করা আছে? নো, ফ্যাকচুয়ালি ট্রু বাট নট relevant to the passage. So D or bad, option B bad, C bad, D bad. So the only option that we have left is option number A. Appearance is not a reliable indicator of their freshness. Assumption, এটা কিন্তু আমাদের কোথাও প্যাসেজে ডিরেক্টলি বলা ছিল না,
রাইট? কোথাও কিন্তু ডিরেক্টলি বলা ছিল না, আমি কিন্তু ইন্টারপোলেট করলাম যে ওকে, যেহেতু রাইটার বলতেছে যে মানুষ আসলে দোকানদারি বল, দোকানদার আসলে সবজিকে আরো সতেজ দেখানোর জন্য এই কাজটা করে। দিস মিন যে আসলে সবজিটা হইতে ততটা সতেজ নাও হইতে পারে যতটা কিনা এটা দেখায়। দ্যাটস দি ইনফারেন্স, দ্যাটস দি আন্ডারলাইং অ্যাসাম্পশন। এই ইনফারেন্সটাই কিন্তু আমরা করেছি, বাট এটা আন্ডারলাইং অ্যাসাম্পশন কেন বললাম? ওই যে রাইটার এই কথাটা কোথায় বলেছে এটা কোশ্চেনে উল্লেখ করা নেই, এবং ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনে আমরা যেমন একটা কোয়েশ্চেনের পর সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেন পেতাম অ্যাজ আ ব্যাকআপ, সেটা আমরা পাচ্ছি না, তাই তো? দিস ইজ ওয়াই ইটস অ্যান আন্ডারলাইং অ্যাসাম্পশন কোয়েশ্চেন। আই গেস যে সবাই বুঝতে পেরেছে। আই হ্যাড আ লং ক্লাস, অনেকগুলো টপিক শেষ করলাম, লাইক সাপোর্টিং এভিডেন্স, ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন, your literal comprehension ones, big picture ones, like very big topics. Just make sure যে আজকে তোমরা রাতে গিয়ে সাথে সাথে ঘুমিয়ে যাচ্ছ না, এরিকার বইটা বের করে কিছু হলেও প্র্যাকটিস করছো, তাহলে কাজে দিবে। যদি জাস্ট ক্লাস করো, প্র্যাকটিস না করো, ইট ওয়ন্ট ওয়ার্ক মাচ। সত্যি কথা, প্র্যাকটিস না করলে কোনোভাবেই ওয়ার্ক হবে না, তাই তো? সো ইয়া, টাটা। I love saying tata. This is why I wrote tata. Last দিন বলা হয় নাই। So, yep. Tata everyone. Tomorrow at 8:30. আর যদি কেউ, if you have any kind of question right now, you can stay. আমি এখন কমেন্ট সেকশনে যাব। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে I would just look into the comments and see যদি তোমাদের কারো কোনো question থাকে which I might be able to answer now. Right? Okay. So in the meantime, Sajid Kamal, you want to say something like classটা কেমন হলো as a student perspective, or you want to add, or you have any more questions from your side? Yeah, the class was really great. As always, reading makes me sleepy, so মানে আমি পড়তে পড়তে অনেক টায়ার্ড হয়ে যাই, সো মানে yeah, I literally had to like take মানে বড় জারে করে কফি নিয়ে যেতে হয়েছিল যাতে আমি ঘুমায় না যাই। Oh, great. and আমাকে ধরেও ফেলছিল, বুঝছো, এক্সাম টাইমে আমি কফি খাচ্ছিলাম, আমাকে এই ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট, ইউ ক্যান নট। I was like, প্লিজ, আমার প্রবলেম আছে, I have to প্লিজ। তারপর হচ্ছে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি লুকে লুকে খেও, তুমি এমনি সবার সামনে এমনি করে কফি খেও না। সো হচ্ছে I hate reading actually, so yeah, কোনো মতে জাস্ট কানের পাশে দিয়ে গুলিয়ে গেছে অ্যাসিডিতে, বাট yeah, the class was really great. Thank you, Sajid Kamal. Yeah. And also, You are great. Sajid Kamal has some weird experiences with the Invigilator as well. So I have high, এটা লাস্টের ক্লাসে ডিসকাস করেছি, আমরা সামনে আরো ডিসকাস করব এই জিনিসগুলো নিয়ে, আরো বেশি পরিমাণ মজা হবে। Right. So going for the questions that you guys might have. Let me just check if we have any more questions or not. If not, you guys can leave. যাদের কোনো কোয়েশ্চেন নেই তারা লিভ করতে পারো। Still getting loaded. Internet connection হয়তো খুব একটা ভালো না। Oh, অনেকে অ্যান্সার দিয়েছিল। Very happy that you guys actually participated. Oh, hi, previous slides. Exactly. Love today's class. Thank you for the sweet words. Ananya Shen Purna is asking, যে সাজিদ ভাই গান হবে না? Of course, একদিন like get this guy, একদিন গান। কোনো একদিন, মেবি লাস্ট ক্লাসে। Yep. Fine. Stay tuned. Stay tuned. Yeah. Okay, আমি তাহলে স্লাইডস গুলো একবার দেখাচ্ছি যেতে you guys requested it. আমি প্রত্যেকটা স্লাইডস এর পিছনে around 2 seconds করে টাইম নিব, so those of you who actually missed it, তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো, that would be better. I guess my screen is visible again. Yeah, so the first one, first tutorial কিছু করার নাই. Second one, the first slide for which you might be interested in. Then we have the second one.
Third, this is basically the question, not very important. Questions, the key points, these are important things. I might be having some messages. I'll just check. Then remember this thing, of course, this is important too. Knowing the point of the passage. If someone is knocking me currently, I'm sorry, but I'm just busy with the slides, so I can't see the messages for now. Sorry for it. Then we have the Formula 1, it's important. We have the they say I say portion, very important. The debate continues for they say I say. Then again, the slides for the practice, not very important. Main point versus primary purpose, important. I just missed it. আমার মনে হয় এই ছিল slides গুলো আর কি যে পর্যন্ত মিস করেছে তারপর থেকে the other people actually got to know the slides, right? That's all. আমার ল্যাপটপও হ্যাং করছে, not in the topmost condition right now, so it's not working fine. Okay, so yep. Slides, main point versus primary purpose again. There might be something wrong with it. Okay, yeah, that's all. Thank you everyone, thank you for today's class. আজকে বেশ খানিকটা সময় নিয়েছি তোমাদের. I guess that this helped you a lot, and that being said, this ends our today's session. আমরা next session আরো কিছু like there are some surprises for you people, so we'll try to make sure যে ওই surprises গুলো যেন তোমাদের জন্য আনতে পারি, right? And how do YouTubers say it? Likes, comment and share, great, whatever. So I just stop sharing the screen. See you tomorrow at 8:30, everyone.